I will continue from the point where I left in the last class. So we were discussing about the decay of a pi meson in the rest frame, in its own rest frame, and I told you how to solve the different problem in relativistic kinematics, and how to basically apply the four momentum conservation in these problems. So this particular example which I was discussing in the last class, let me start from the problem. So we talked about a rest frame of the pi meson. So I am just drawing the coordinate system. So let us call this x coordinate, and this is the z coordinate. The pi meson is at the origin of that frame of reference, and it is decaying into two photons. So one photon along this direction, let us call this photon 2 and this is photon 1, and we wrote down the four momentum of the two photons, p mu 2 and p mu 1, new 1. And as I told you that from the conservation of four momentum, we require the momentum, spatial momentum of the two photons to be equal and opposite to each other. So if it is n cap some arbitrary direction, n cap p nu is the momentum of the photon, which is again e nu by c. So this will be just opposite of that, e nu by c comma minus n cap p nu. Now I asked you to calculate the same. Is the screen visible now? Yes, sir, visible. Okay. Okay, so what happened? The pain is not detected. Let me. It's now detecting. So the four momentum of the pion is given by this, because the pion is at rest, so it is only E by C, which is m pi c square divided by C, which is m pi by c, m pi c, and the spatial components are 0. And since it had to be 0, this two has to be equal and opposite. And it is in the rest frame of the pion, which you can also call the center of momentum frame, because the total momentum is 0, right? And let us call this angle to be theta, center of momentum. And I asked you to calculate the same quantities in a different frame, that is a lab frame, when this pion is boosted along some direction, say z direction. So just one example, it can be boosted in along x or y direction as well. So in this particular example, this pion is boosted along z direction with some velocity v. Now what we have to calculate, we have to calculate the frequency of the two photons and the angle of scattering, angle of this emission of the two photons. So to do that, we have to first write down the four momentum of these two photons in the center of momentum frame, which you have already written, but again we can break down those into components like x, y, and z components, and then apply a simple Lorentz transformation to that. So our goal is to calculate the same quantities in the lab frame. So we have another frame here. Let us call that lab frame, and the pion frame is now boosted along z direction. Suppose it is boosted, it is again z direction and x direction, and the pion system is boosted along z direction with some velocity beta, right? And an observer is there in the rest frame, in the lab frame, who is observing this pion, right? So in order to get the frequency or the angle, for the time being let us calculate the angle, because this is an interesting problem which leads you to the Doppler effect and aberration, which I will discuss soon. So now let us see this. So let me write down the four momentum explicitly in terms of different components. So p mu in the lab frame, in the cm frame, in the cm frame, in the center of momentum frame, in the center of momentum
frame, the 4 momentum of the first photon p mu, let us write down this way. Again, it's notation, you can see nu1 cm, center of momentum. What are the components? uh, of course, m, we have shown that the magnitude of the 4 momentum of the two photons has to be equal and opposite. Magnitude should be equal, direction should be opposite. So p nu, this should be equal to m pi c by 2, which we have shown in the last class. By applying the conservation of 4 momentum, we can show that the magnitude of the 4 momentum of the two photons should be m pi c by 2. And if that is the case, then this has to be m pi c by 2, m pi c by 2, that's the m pi c by 2, and then it will be minus of maybe we can take this common. I should not write this because I have to write this with each and every term. I wrote in this m pi c, let us write down this way: 1 minus of sine theta cm, then y component is 0, z component will be minus, again minus cos of theta cm, and then m pi c by 2, like this one. Similarly, you can write down the 4 momentum of the second photon in the center of momentum frame. This will be just 1 comma plus, this time it will be plus sine theta cm. Also, you can club them together, only minus, there is difference of minus plus sign, so you need not write them separately. It is just a change of sign only. Plus cos of theta cm m pi c by 2. This is the 4 momentum that you know for the two photons. And now we want to calculate the 4 momentum of the two photons in the lab frame. So these are, now see, as I told you, many of you may have confusion, like this prime frame and unprime frame, they are just label. We attach some label to two different inertial frame. As I told you, in relativity there is no special status to any inertial frame. So you have to be careful when you are applying a Lorentz transformation. You have to first decide, right, that you see, for example, in this particular case, the pion is in the moving frame, which is moving along the z direction, and we want to get the frequency or the angle from this frame, the lab frame. That means, you see, when we apply Lorentz transformation, we usually write the prime frame to be moving frame and the unprime to be the frame at rest. But again, I am telling you, those are the notation. You have to be careful while applying Lorentz transformation, otherwise you may land into contradictory results. So here, in this example, so we have to calculate the 4 momentum in the lab frame. So how do I calculate that? To calculate that, okay, so let me write down. So p mu, if I want to calculate p mu of the two photons, you can calculate them separately, but I'm not doing that. Again, nu1 nu2 comma lab, this will be some Lorentz transformation that you have to write down here. And then you have these components. What are those components? One, I'm not writing them separately because they're quite identical, other than this minus plus sign, sine theta cm, then 0, then plus minus cos of theta cm, right? And there was this m pi c by 2. Maybe these things are not clear. Let me just rewrite it. Maybe I can go to the next page, and this is tools. Okay, I'm writing it here. So 4 momentum of the two photons p mu nu1 nu2 in the lab frame will be, so what will be the Lorentz transformation here? The pion frame is boosted along plus z direction with velocity beta, and we want to calculate the quantities in the lab frame. So we have to write down the Lorentz transformation accordingly. Gamma, this will be 0 0, this will be plus beta gamma, not minus beta gamma, remember, because this is an inverse transformation. You have to be careful. Beta gamma, right? 0 1
0, 0, then again 0, 0, 1, 0. This will be again plus beta gamma, not minus beta gamma, 0, 0, gamma. So this is the Lorentz transformation matrix, and then we have to write down the 4 momentum that we want to transform. So 1 plus minus sine theta cm, 0 plus minus cos of theta cm, and we have taken this out, m by c by 2. Now if you just simplify this, you can get mp m pi c by 2. Just multiply this gamma into this 0, 0, beta gamma, this, so gamma plus minus beta gamma, inside bracket I'm writing plus minus cos of theta cm, and then this will be only one term will be there, plus minus sine of theta cm. Third term will be 0, because you see 0, 0, 1 multiplied with 0, 0, all are 0, and the final term will be beta gamma 1, beta gamma, and then last one plus minus plus beta gamma plus gamma into plus minus cos theta cm. I wrote a extra minus here, which is not needed because plus minus is here. So these are the components of the 4 momentum in the lab frame. So you already knew the component of the component of the 4 momentum of the 2 photons in the rest frame of the pion, which is also the center of momentum frame in this case, and we calculated the 4 components of the 4 momentum of the 2 photons in the lab frame. Now if I ask you what is the angle of emission of the photon, it is clearly, if you remember the previous diagram, right? So how we draw the diagram? This was z axis, this was x axis, this was z axis, this was x or z, I forgot this. Okay, this was z axis, right? Anyway, I mean, it's a matter of drawing x, y, and z, and if this is x and this is z, so this is the photon in the theta cm, so perpendicular divided by this, so you will write tan theta. This time we want to calculate in the lab frame, right? Both the photons, tan theta nu1 nu2 in the lab frame. So you know the x component and you know the z component. So basically this is nothing but px divided by pz in the lab frame, of course not in the center of momentum frame. And if you calculate this is nothing but, you see, plus minus sine theta m. This is j, am I writing it correctly? Okay, this is time component, this is x component, plus minus sine theta m. Yes, this is the x component, sine theta cm, divided by the z component, this one, last one, beta gamma plus gamma into, remember this plus minus sign is for the 2 photons, right? I have not written them separately, I am writing them together because otherwise I have to repeat everything. So this is plus minus sign it to the 2 photons. Again, you see, you can take gamma outside, so gamma is nothing but 1 over square root of 1 by beta square. So I can simplify it to write a square root of 1 minus beta square, because 1 by gamma is common, 1 by gamma, which is square root of 1 minus beta square, and then I write sine theta cm divided by beta plus minus cos of theta cm. Of course there will be plus minus sign here as well, which I have not written, right? So clearly you see now what is the conclusion. If I ask you to calculate the angle, what will be theta lab? It will be tan inverse of this quantity over there, right? Which this quantity, right? Tan inverse of this quantity. Now look at this. I asked you to calculate the angle. See, in the lab, in the rest frame of the pion, the 2 photons are moving in the opposite direction, right? With the same angle theta cm. When you observe the same pion from the lab frame, what you will find, you see, as you increase the velocity beta, what will happen?
both the photons will appear to be moving in the same direction. In the limit beta tends to 1, you see this will be 0. So theta will be nearly 0. That means in the lab frame, if you observe the same phenomena, you will find that both the photons which were coming out from the pion are moving in the plus z direction, nearly along the z axis. Of course, they will not be coincident with the z axis because v cannot be equal to c, but they will be nearly moving forward in the plus z direction. So there is a change in angle, right? So this phenomenon is called aberration. We'll discuss this a little bit in a more elaborate way in today's class, but I'm just telling you that this change in angle is called aberration. And similarly, you can apply Lorentz boost to any arbitrary direction and study a particular phenomena. So what you have to be careful while solving problems, apply the Lorentz transformation correctly, right? Because you have to identify the different components of the 4 vector. In this particular example, I'm talking about 4 momentum. It could be any other 4 vectors. So when you are dealing with the problems of 4 vectors, or I mean any particle collision or particle creation, you have to first write down the 4 components of the 4 momentum in any given it could be any other frame. Once you write down that, you have to figure out where you want to calculate the 4 components of the 4 momentum. Then you have to decide what should be the appropriate Lorentz transformation, and then it's a very trivial exercise. You just have to apply the transformation and calculate the different components. Fine. So this is just one example which is showing you that the angle could be different. Of course, the frequency should be also different, which I am not calculating in this problem and leaving it to you. You can easily calculate it. Just you know the component, you just multiply and get the frequency. I'm doing it for another example, right? So it's quite straightforward. Okay, so in this example, I told you to calculate the quantities in the lab frame from the center of momentum frame. The things could be reverse in some cases, because suppose you know the quantities in the lab frame and you want to figure out what are the components in the center of momentum frame. If you remember my suggestion, that it is always easier to calculate quantities, especially this scalar product, in the center of momentum frame. Why? Because the center of momentum frame is defined in such a way that the total spatial momentum of the system equal to 0. So if there are no spatial momentum, you just have to multiply the time component with the time component, right? So that's a very trivial exercise. It becomes a very easy problem. So sometime you may be interested in calculating things in the center of momentum frame. But how do I find the center of momentum frame for a given problem? So suppose I'm given a particular problem where 2 particles are colliding and creating another 2 particles or 3 particles. So how do I calculate this center of momentum frame? How do I find my center of momentum frame? That could be another interesting question. So let us go to that question. Okay, so now I shall discuss how to boost to the center of momentum frame. How do I boost from any given frame to the center of momentum frame? Right. So boosting to the center of momentum frame. Right. So center of momentum frame is a frame where the total momentum, spatial momentum, is 0. For example, let us consider a 3 momentum. Say I know the 3 momentum. 3 momentum is say okay, I'm thinking of a simple problem. I can of course take all 3 components. This is the simplest problem. Say the x component is there and there are no y and z components. So this is a 3 momentum. This is not a 4 momentum, right? So in order to make the spatial momentum 0, I have to boost my system to another frame, and I shall call that frame as center of momentum frame, right? So we apply a Lorentz boost. So what is the requirement? So we shall apply a Lorentz boost so as to Lorentz boost which requires or requiring the spatial momentum
to be 0 or disappear, the spatial momentum to disappear. So we are looking for a frame where the spatial momentum will be 0. So let us take this example and find out the center of momentum frame. So what you are claiming that in the center of momentum frame, the first component of the 4 momentum is always E by C. So E center of momentum, energy, total energy, divided by C. This is the time component. And what you are claiming that all the components should be 0. Spatial components are 0 in the center of momentum frame. So what should be? So I have taken a simple example. Of course, you can make things complicated. So I am assuming Lorentz boost in the x direction. Of course, it could be in any arbitrary direction to keep the problem simpler. Minus beta gamma, gamma. This is the Lorentz boost in the x direction, and this is your 4 momentum in the. So what is the 4 momentum? If I ask you what is the 4 momentum in this case, so P mu will be, suppose let us call this E lab, P lab or E lab. So okay, this will be E lab by C, and then this one be P1. Let us call this lab, P lab 0 0. So this was the 4 momentum in the lab frame. This is the 3 momentum in the lab frame, and we want to calculate or rather we want to find out the center of momentum frame. What should, see, it is trivial to, if I ask you what is the center of momentum frame, you may just tell me that okay, if I boost my frame along this momentum, the same velocity, that will be the center of moment. But what would be the direction? In some cases you have to find out the direction. Of course that will be connected to the direction of the momentum in the lab frame, but you have to find out the magnitude and the direction both. So what should be the direction, what should be the magnitude? Direction is trivial. Direction should be along the momentum component. If I have 3 components, then you have to add them vectorially and find out what is the direction of the momentum in the lab frame, and you have to boost your frame along that direction. In this particular case, we have only x component of momentum. So in that case, you have to just apply your boost along this x direction. That's why I have written this one. This is a simple example. Of course, I can have taken an arbitrary direction for that. In that case, I have to write down a general Lorentz transformation, which will be quite complicated. I have to multiply many of the terms. Okay, and in the lab frame, this was the E lab by C, the time component. This was P1 lab 0 0, right? So if I ask you what is the magnitude of the velocity with which I should boost my frame, I mean, I want to know of course, the beta is the velocity v by c, but in terms of energy and momentum, what is that value beta? So since p1 cm is 0, this one is p1 cm, right? X component of momentum in the center of momentum frame, that is 0, and that is equal to, what is that? If I multiply that, minus of beta gamma, and if we multiply that, beta gamma E lab by C, and then plus gamma P lab 1 or X component, right? So clearly this is 0, so beta will be P lab 1 X component of momentum times C divided by E lab. This is the magnitude of the velocity with which you should boost your frame to get the center of momentum frame. The direction will be along the same direction along the momentum of spatial momentum in the lab frame, and this would be the magnitude of the velocity with which you should boost your frame. So of course, in general case, this was a simple case, because I showed you where in the lab we have only x component of momentum. That's why we had to apply Lorentz boost along the x direction. But as I told you, it could be any arbitrary direction, which I have not shown you here, right? Which you can verify yourself. So beta, so in general, beta will be P lab, again vector, it could be any arbitrary vector, P lab C divided by E lab. So this
P lab is the 3 momentum, direction of the 3 momentum, P lab. Here we have only x component, that's why I have written P lab 1, right? So this is the velocity with which you have to move in order to uh, calculate quantities in the center of momentum frame. For any given problem, sometime you have to calculate quantities in the lab frame, sometime you have to calculate in the center of momentum frame. But remember, center of momentum frame is always easier to handle because of its simplicity. There are no special component of momentum, so you can always move to a frame where calculations are easier. And that is the beauty of the 4-vector formalism, because it allows you to do so, because of the hyperbolic nature of the space-time geometry. All the 4 vectors, they obey Lorentz transformation, and since the length of the 4 vector is Lorentz invariant, whenever you are dealing with any 4 vector, it could be a velocity, momentum, acceleration, and any other, we shall discuss about many other 4 vectors. In each case, you can always choose your own inertial frame according to your convenience. Fine. So there are many problems which I can go on discussing, but that is not the goal of this course. As I told you, if you are really interested in solving this kind of problem, I suggest you to consult the 11th, or I don't remember the exactly chapter number, 11th or 12th chapter of the new edition of Jackson's book, the classical electrodynamics book. This particular chapter deals with relativistic electrodynamics, and in the exercise you will find many such problems. Of course, I mean, you can see these are very simple. I mean, once you understand the basic principle, you can formulate many problems of your own also. So don't expect me to only discuss problem from a given book. So I'm not discussing picking up problems from a specific book. Sometime I formulate my problem, sometime I have collected some problem from different papers or books, but there is no specific book where you will get all these problems together, right? So, and also I do not see a very good discussion on 4 vectors in any particular specific book. So whatever I am discussing in this course are basically an assimilation of what I have learned from different books, right? So I cannot suggest you any particular book. As I told you, this Reznick book on is very good book for basics in relativity, and I suggest to consult this book for the underlying concepts. But for the problems, as I told you, I'm not discussing the problems from any particular specific book, because you see, from this particular example itself you can understand, because I can formulate many such problems, right? It's just boosting along x direction, y direction, z direction, and I know the basic principle of how the 4 momentum or 4 vectors are conjugate. So you can construct your own problems, right? So once you understand the concept, you will be able to solve these problems. That's the whole point. Okay, so as I told you, today I shall also discuss about the relativistic Doppler effect and the phenomena of aberration of light. So let us move into that. But before that, I shall introduce another 4 vector, uh, which is called the 4-wave vector. And so what are 4-wave vectors? Let us first discuss that. So next I shall discuss about 4-wave vector. Now all of us know about 3-wave vector, right? K in the wave equation plane. When I write a plane wave, we have some a equal to a0 sine k dot r minus omega t, where k is the 3-wave vector. Amplitude of k is given by 2 pi by lambda. So it is the phase change per unit wavelength, and it has a direction which is the direction of propagation of the wave. It could be any wave. In this particular course we are discussing about electromagnetic waves. So let me just write down equation of electromagnetic waves. Maybe electric field I can write, right? E as a function of r and t, or t and r. I can write, I have discussed about this E0 complex amplitude and some e to the power I, or sine or cosine, sine, if you take the real part, sine omega t minus k dot r. Now let me ask you a simple question, right? So this is a equation of a plane wave, right? This is a plane wave. Now suppose there are 2 inertial frames, right? Suppose someone in a particular inertial frame is observing an electromagnetic wave. So from the discussion of electromagnetic wave, we already know that the phase of electric field and magnetic field in vacuum remains to be same. That is, the maxima and minima of electric field and magnetic field, they appear together,
right, in space and time. Now if I ask you, you see, when you are in 4 dimension special relativity, we have a phenomena called length contraction or time dilation. You see, this thing involves both time and say length or spatial position. So if I ask you that suppose there is another inertial frame which is moving with velocity v along the x-axis, and if I ask that observer, do you see the electric field and magnetic field of the electromagnetic wave to be in phase? I mean, both of them are appearing in the same location at same time or not? What would be your answer? Is my question clear? স্যার আরেকবার বলুন। হ্যাঁ বলছি, একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভকে দুটো একটা ফ্রেম দেখা হচ্ছে, এটা ভ্যাকিউমে প্রোপাগেট করছে। আমরা জানি যে ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড এদের ফেজটা একই থাকে, তাই তো ভ্যাকিউমে? তো তার মানে কি ম্যাক্সিমা যেখানে হবে ইলেকট্রিক ফিল্ডে সেখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডেরও ম্যাক্সিমা হবে, যেখানে ইলেকট্রিক ফিল্ডের মিনিমা হবে সেখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডেরও মিনিমা হবে। এখন যদি আরেকখানা অবজারভার নেওয়া হয় যে কিনা ভেলোসিটি ভি নিয়ে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর এগিয়ে যাচ্ছে ইউনিফর্ম ভেলোসিটি, তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কি একই জিনিস দেখছো, যেখানে ই ম্যাক্সিমাম সেখানে বি ম্যাক্সিমাম, যেখানে ই মিনিমাম সেখানে বি মিনিমাম হচ্ছে কি, তার উত্তরটা কি হবে, হ্যাঁ না না? হবে না মনে হয়, ইন ফেজ থাকবে না। তার মানে বলছো যে রিলেটিভ মোশন হলে ফেজ চেঞ্জ হয়ে যাবে, তাহলে তো ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন কি ইনভ্যারিয়েন্ট থাকবে? ভেবে দেখো, আমাদের ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন কিন্তু বলেছিল যে ওই যে কনক্লুশনগুলো আমরা পেয়েছিলাম যে ইলেকট্রিক ফিল্ডে কে ই আর বি অর্থোগোনাল হয় এবং ই আর বি ফেজে থাকে, স্পিড অফ লাইট সি যেটা পাই আমরা সেটা 3 × 10⁸ মিটার পার সেকেন্ড, এগুলো সবই ম্যাক্সওয়েলস ইকুয়েশনের কনসিকুয়েন্স, রাইট? ইট ইজ নট সামথিং উই আর assuming, right? It's a consequence of Maxwell's equation. Now if you are saying that E and B are not in phase, of course in a conductor they are not in phase, that we already know, but in vacuum I'm talking about in vacuum, তাহলে দুজন অবজারভার দুজনেই ভ্যাকিউমে দেখছে ওয়েভটাকে, একজন বলছে ফেজটা থাকছে ঠিক একই থাকছে, একজন বলছে পাল্টে যাচ্ছে, তাহলে কি সেটা ভ্যালিড হবে? আচ্ছা, আমি এখনো যেহেতু ইলেকট্রিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ট্রান্সফরমেশন পড়াইনি, so I will not discuss this in greater detail, but I can just ask you, তাহলে যখন ই আর বি মিনিমাম হচ্ছে তখন ই এর ভ্যালু কত? ধরো আচ্ছা ই আর বি ধরো মিনিমাম বলতে এখানে আমাদের যেভাবে ছবিটা আঁকি ম্যাক্সিমাম মিনিমাম আছে, যখন ই জিরো তখন বি কত হবে? বিও জিরো হবে। বিও জিরো হবে। তাহলে ঠিক কথা, একদম ঠিক। তাহলে একটা ফ্রেমে ই জিরো বি জিরো, তার মানে কোনো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড নেই, এগ্রি করছো? তাহলে একটা ফ্রেমে যদি কোনো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড না থাকে, তুমি যদি বলো যে ফেজে নেই, তার মানে অন্যটা ফ্রেমে কি আছে? তুমি বলছো না ই আর বি এক জায়গাতে নেই, তাহলে ই নিশ্চয়ই পজিটিভ বা নেগেটিভ কিছু একটা ভ্যালু আসছে, বিটা জিরো হচ্ছে, তাহলে তাহলে কি তুমি বলতে পারবে যে একটা ফ্রেমে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে আর একটা ফ্রেমে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড নেই? এটা কি কনসিস্টেন্ট? আমি পরে আসবো এগুলো। হ্যাঁ, কনসিস্টেন্ট নয়, কারেক্ট। কারণ ই একটা ফ্রেমে ই আছে অন্য ফ্রেমে ই বি আছে, এটা হতে পারে। আমি পরে আলোচনা করবো এগুলো, যে কোন ফ্রেমে কখন কোন কন্ডিশন এগুলো হতে পারে। যে আমরা পরে আসবো, যে যখন আমরা 4 ভেক্টরটা আলোচনা হয়ে গেলে বুঝতে পারবো যে ইলেকট্রিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাকচুয়ালি 3 ভেক্টর আমরা যেভাবে দেখি সেটা নয়, রাইট? আমরা কিভাবে লিখি ই এক্স ই ওয়াই ই জেড তিনটে কম্পোনেন্ট, বি এক্স বি ওয়াই বি জেড, সেটা নয়। আমাদের সেটা কনসেপচুয়ালি আমরা সেটা একটা রং নোশন ইউজ করি, যদিও সেটা অনেক ক্ষেত্রে প্রবলেম হয় না, বাট ইন রিয়েলিটি দে আর নট 3 ভেক্টরস এট অল। এনিওয়ে, সো তার মানে যেটা বলছো যে একটা ফ্রেমে ই বি জিরো হলে অন্য ফ্রেমে ই বি নন জিরো হতে পারে না, তাই না? একটা ফ্রেমে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড নেই, তুমি অন্য ফ্রেমে বলছো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে, আইদার ই আছে বা বি আছে, সেটা সম্ভব নয়। তার মানে ক্লিয়ারলি যে ফেজ অফ দ্য ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইজ এ লোরেঞ্জ ইনভ্যারিয়েন্ট, ইট ক্যানট চেঞ্জ ফ্রম ওয়ান ফ্রেম টু আদার, রাইট? সো k, as I told you, k is nothing but what is k magnitude of k is nothing but 2 pi by lambda. This is 3-wave vector, which is again you can write 2 pi nu by c, or also you can write this to be omega by c, angular frequency, right? And what is phase? Phase is nothing but this one, right? You can add some quantities to it, but this is the phase of the wave. Phase of the wave is phi equal to omega t, and k dot r means
I have to take a dot product between the three-way vector and the position vector, kxx plus kyy plus kzz, right? Now you see, just as I told you that this would be Lorentz invariant. How? The reason I told you. So if I want to write down phi prime in another frame, the frequency will of course be different, which will calculate omega prime, and this will be t prime. Of course, time is different in another frame. This will be kx prime, x prime, ky prime, y prime, and kz prime, z prime. So this is phase in another frame, but the phase has to be Lorentz invariant. So phi has to be equal to phi prime. Phi has to be equal to phi prime. This is a requirement from Maxwell's equation. It is not our just imagination or assumption. Lorentz invariant, right? This has to be same in all frames, the phase of the wave, right? And now you see, once you are given this expression, you can, if you look at it carefully, you will see that this is nothing but the dot product of two vector or the scalar product of two vectors in 4 dimension. How? Let me write down it, it will be clear. Suppose I define a 4 vector k mu, which is equal to say k0, k1, k2, and k3, 4 components, which are say omega by c, kx, ky, kz. Now you remember the space-time 4 vector x mu, right? What was x mu? x0, x1, x2, x3. What was x0? ct. This was x, y, and z. Now if I ask you to calculate the scalar product between these two vector, I also told you that the scalar product of any 4 vector will be Lorentz invariant, not only the product with itself, k mu x mu. So what is k mu x mu? You see, omega by c into c t. So this will be omega t, c gets cancelled, and then kx x minus with a minus sign, because this will be x mu contravariant, this is covariant. So kx x with a bracket, because all of them are negative, ky y, kz z. You see, this quantity is nothing but the phase itself. It's omega t minus. We have already seen this expression, and we are just interpreting this now in different, with a different we're having a different interpretation of this, because phase is nothing but the scalar product of a 4-way vector with the position 4 vector, right? So this will be, of course, and there is no doubt that this will be k mu prime x mu prime, which is omega t prime kx prime x prime plus ky prime y prime plus kz prime z prime. So k mu x mu, this is a Lorentz invariant, because see, even if you don't believe this, k mu x mu is a Lorentz invariant, because because this is nothing but the scalar product between 4 vectors, so that has to be Lorentz invariant. Okay, so you can also arrive at the same conclusion from a different starting point. Say you know from your quantum mechanics that what is the expression for 4 momentum. So in quantum mechanics, you have wave particle duality, particles, you have de Broglie waves. You can write down the wave function, and from Schrodinger equation. I'm not going to discuss about those solutions here, but I'm just reminding you that you can also write down for the momentum. So what is the 3 momentum? I mean, h cut k is the momentum, h cut omega is the energy. So if I write down my 4 momentum from that angle, I will write h cut k mu, or the energy will be h cut omega by c, and momentum will be h cut kx, h cut ky, h cut kz. These are the 4 components of 4 momentum, and you see these are nothing but e by c, the same thing, right? E by c, px, py, pz, and you know p mu should be h cut into k mu, right? H cut into k mu. So k mu is nothing but, you see, omega by c, kx, ky, kz. If you compare these two, k mu, this is called 4-way vector k mu, right? And this is very useful. I mean, you can clearly see that the 4 momentum and 4 vector 4-way vectors are related
but you don't need to talk about wave all the time. Sometime you are dealing with particles, and we are not working in quantum mechanics, we are in classical electrodynamics. So when you are dealing with particles, it will be always easier to deal with the four momentum. You don't need the four wave vector, but sometimes when you are dealing with the wave, electromagnetic waves, it will be easier to use the four wave vector. But always remember, they are interrelated quantity. It is just h cut times k mu is p mu, so you can use any of them. There is no restriction that you have to use the wave vector or the momentum. Okay, so now we have already seen one example where you have seen the change in angle. We will discuss this a bit in a bit detail manner. So let us take a particular example. Mm, So let us discuss about the Doppler effect. So we are going to discuss about, the Doppler effect in sound, right? So the only difference is that in a Doppler, when you discuss about the Doppler effect in sound, you have a medium, right? Usually air. So the sound wave propagates through air, and you have to also consider the speed of the medium sometime when you are calculating the velocity, the wavelength. So you have to deal with the medium as well. But in this particular case of relativistic Doppler effect, we are dealing with the electromagnetic waves, which doesn't require any medium. So this is the subtle difference between the two. And here when we see this Doppler effect is the change in frequency. When you study the Doppler effect in sound, we calculate the change in frequency of sound, or the pitch of the sound, and that is due to the relative motion between the source and the person who is hearing that sound, right? In this case, we will be dealing with a light source and an observer. So the frequency of the light in its own rest frame and the frequency of the light in a different inertial frame are not expected to be same. They'll be different, and that we want to calculate. So let us take a very simple example again. I'm drawing a very simplistic picture, right? So let's call this the frame S. This is X, Y, and Z. This is the x-axis, this is a y-axis, this is z-axis, and there is a light source here, and suppose this light source launches a photon along this direction. Okay, so let us call this angle theta. Now there is another inertial frame, right, which is moving with velocity v along the x-axis. Again, you can launch the frame along any other direction. The results will be same, right? So I'm just discussing one particular example where it is moving along x-axis with velocity v, and let us call this frame s prime frame, and this is s frame, right? And we want to find out the frequency. Let us call the frequency, say angular frequency is omega, or the normal frequency is nu, and we want to calculate this angle and the frequency of the photon in this frame. So again, the task is straightforward. As I told you, whenever you encounter such problem, your job will be to write down the four momentum. So in this case, since we have learned about four vectors, so we'll be writing the four vector of the photon, not the four momentum. Of course, you can also write down the four momentum. So what will be the four momentum of this photon in the S frame and the S prime frame? So I'm writing the four momentum in the S frame. What will be k mu? The frequency is nu. So angular frequency is, say, omega. So it will be omega by c. What is the x component? This is x-axis. So omega by c cos theta. This is energy by c, omega by c cos of theta. And then we have the y component, which is omega by c sine theta. There is no z component, so it will be 0. What will be k mu prime in this frame? In this frame, we do not know the frequency. You want to calculate that frequency. Let us call that omega prime, or say in this frame, let us call that nu prime, right? So omega prime by c, and then these quantities, let us write down for the timing. Kx prime, ky prime, and kz prime are the three components of the special components of the four wave vector in the prime frame, right? And we want to relate them. Again, we have to apply a Lorentz transformation in order to relate them, because we know that k, if we want to get k mu prime, from k mu we have to apply
the Lorentz transformation, lambda mu nu, this is k nu, right? K nu. Both are four vectors, but in two different frames. K mu prime is in the prime frame, this is in the unprime frame. And remember, sometime you may be confused, but there is no confusion once you understand what is happening here. You see, sometime I may put the source here and observer here, right? So in that case, you see, in this case, observer is moving, right? Again, you see this, if I place this observer here, here, right, it is approaching the source, right? Here it is moving away from the source, right? So I mean, it depends on which frame you are, and then you have to decide how to calculate the quantities in a given frame. So in this particular example, since we are interested in calculating the quantities in the prime frame, because in the unprime frame we already know the frequency nu and the angle theta, so let us calculate that uh, in the prime frame. So what will be the transformation? Again, let me just go to the other page. Okay, so I'm writing the four vector in the, say, prime frame, which is omega prime by c, the energy component. Then we have the special component kx prime, ky prime, kz prime, right? And we want to connect the two by applying a Lorentz transformation. And what is the Lorentz transformation in this case? It is straightforward. We're moving in the x direction with velocity v. So gamma minus beta gamma 0 0. This is minus beta gamma gamma 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, and this one will be omega by c cos theta, omega by c sin theta, and this will be 0. You see, if you like, you can write down this as omega prime by c cos theta prime and omega prime by c sin theta prime and 0. But I mean, it is not necessary. You can write this way as well. So omega, let us now relate the terms omega prime and omega by simplifying this. So omega prime by c equal to will be gamma omega by c into 1 minus beta cos theta, and kx prime will be gamma omega by c, I'm just multiplying this with that, into cos theta minus beta, right? What will be ky prime? Ky prime will be simply omega by c, other terms will be 0, sin theta, and kz prime will be 0, because all three are 0 1 0 0 0. Now you see, just from this equation, if you look at this equation, this particular equation, you can see the relationship between the frequency of the photon or the light in the two frames, right? Omega prime can be written as 2 pi nu prime, and this omega can be 2 pi nu, so 2 pi gets cancelled. This is gamma, c can be dropped from both sides. So what you get, so for example, as I told you, that the angle, suppose I take a particular case where theta equal to 0. Theta equal to 0 means this is one frame, this is another frame, right? The photon is moving with no angle along the x-axis, theta equal to 0. So in that case, if theta equal to 0, what will be the frequency? Nu prime equal to frequency of the light in this frame, moving frame, nu prime equal to gamma into 1 minus beta cos theta times nu, frequency in the unprime frame. Gamma is, you see, cos theta is 0, that means if theta is 0, you will write 1 minus beta, and gamma is just square root of 1 minus beta square. So if you simplify that, it will be 1 minus beta divided by 1 plus beta into nu. So clearly, you see, in this case, nu prime will be smaller than nu, right? Frequency will decrease. That means frequency and wavelength are inverse to each other. So lambda prime will be greater than lambda. So the wavelength of the light which is observed in the prime frame will be longer than in the original frame where the light was emitted. And this phenomena is usually known as redshift. Redshift, why? In the visible spectrum, red has the largest wavelength, so it is the increase in wavelength. That's why sometimes
it is labeled as red shift, right? And this is decrease in frequency or increase in wavelength, right? And you can see that if this picture is reversed, that means if suppose this frame is moving along this direction, right, not in this direction. So if the observer frame is moving in this direction, what will change? This time beta will be negative, so beta will be minus v by c. So only change that you expect here, that v nu prime when the frame is moving in the opposite direction. So beta, when beta equal to minus v by c, nu prime will be gamma time 1 plus beta cos theta, right? So there is not much uh, difference in the formula apart from this plus or minus sign, but of course the physical the frequency and the wavelength, they will change in the opposite direction. Nu prime will be gamma times 1 plus beta cos theta times nu. So clearly in this case, when beta is moving in the opposite direction, nu prime will be greater than nu. Frequency will increase, nu prime will be greater than nu, right? And lambda prime, the wavelength of the light, will decrease in the prime frame. Lambda prime will be less than lambda. And this decrease in frequency or the increase in frequency or decrease in wavelength is in general known as a blue shift, right? Just like red shift, since blue has the longest wavelengths, largest frequency in the visible spectrum, this is called blue shift. Increase in frequency, this is decrease in frequency, red shift, right? So here I have just put theta equal to 0, but of course this applies to any other direction. You can keep theta equal to 30 degree, 45 degree, whatever you like. Only in this case I can simplify this, right? In this case it will be square root of 1 plus beta by 1 minus beta. That simplification is possible. Otherwise there is not much difference. Now, so this change in frequency, it's called relativistic Doppler effect, and we learned about two things, that is the blue shift and red shift of electromagnetic signal in the relativistic motion of an observer with respect to a source. And you have already seen an example where the angle were changing. So let us calculate the change in angle in this particular example, right? So let us rewrite this. How to calculate the angle, that we have already learned, right? Qi prime by kx prime will be tan theta prime in the new frame, right? So let us calculate that. We shall calculate. Remember what is qi prime, what is kx prime. Qi prime is omega by c sine theta, kx prime is gamma omega by c cos theta minus beta. So if I want to calculate, so the theta, angle theta in the new frame, the prime frame, or it is theta prime, so tan theta prime will be qi prime by kx prime. So let us calculate that. So so this will tell you that angle are not going to be same in the two frame, which is called the aberration of light. Aberration of light, right? So tan theta prime, aberration means change in angle. So tan theta prime will be ky prime by kx prime. So what is ky prime? Ky prime, if you remember, I told you omega by c times sine theta, and kx prime was omega by c times gamma into cos theta minus beta. Both the term contain omega by c, which I am dropping here. So sine theta divided by gamma into cos theta minus beta. So omega by c in the numerator, in the denominator, which are dropped. So tan theta prime, you can see this clearly, this is not equal to tan theta, right? Sine theta by gamma into cos theta minus beta, beta is not equal to tan theta, right? This is not equal to tan theta. What was tan theta? Tan theta was ky by kx. If you remember, the y component of 4 vector was what? Omega y c cos theta. X component. And y component was omega y c sine theta. So omega y c sine theta divided by omega y c cos theta, it is tan theta, and which is not equal to tan theta prime. So the angles are clearly not same. Theta prime is not equal to theta. It's not equal to theta, right? So this is called aberration. So now you see there are a couple of important things which I should mention here. One of them, maybe I should write down them explicitly. So
cos theta. Once you know tan theta prime, you can calculate the other quantities. But let me just write down cos theta prime and sin theta prime. It will be easier to understand certain other things. So kx prime, what was kx prime? It was omega by c, omega prime by c cos theta prime. And what was omega prime? We already know in terms of omega. That is what that was redshift gamma omega by c cos theta minus beta, right? This we have already calculated. No, this is kx prime, right? This is kx prime, right? Omega prime by c cos theta prime, which is gamma omega by c cos, which we have calculated in the previous page, right? By applying the Lorentz transformation. I am not putting omega prime here in terms of omega and theta and beta, omega prime. So and what about ky prime? From this we can write down cos theta prime equal to cos theta minus beta divided by 1 minus beta cos theta. 1 minus beta cos theta, right? Similarly, what is ky prime? Ky prime is omega prime by c sin theta prime, which is nothing but omega by c sin theta. So sin theta prime will be sin theta divided by gamma 1 minus beta cos theta. Remember, this gamma into 1 minus beta cos theta is nothing but I'm just putting this omega prime, right? Omega prime frequency. If I remind you what was omega prime, okay, let me write down it. Maybe you have forgotten this. Omega prime by c was gamma omega by c 1 minus beta cos theta, the first equation, right? This was the formula for Doppler shift, change in frequency. Well, I'm just using this here, right? In order to write cos theta prime and sin theta prime. Of course, sin theta prime by cos theta prime is the tan theta prime, which you have already calculated. But this formula will be useful in order to understand the transverse Doppler effect. And what is transverse Doppler effect? Now, imagine the source and observer, they are moving in the orthogonal direction. That is called transverse Doppler effect. That means, let me just draw a diagram, then it will be clear. Okay, so we shall discuss about the transverse Doppler effect. So what is transverse Doppler effect? Transverse Doppler effect. You see, we have seen when the source is moving towards the observer or moving away from the observer, we have increase or decrease in frequency. So when the source is moving towards the observer or the observer is moving towards the source, there is an increase in frequency, which is called blue shift. When it's opposite, that is source is moving away from the observer or the observer is moving away from the source, we have something called a red shift, it's decrease in frequency and increase in wavelength. But now the question is, suppose this frame, the source frame, right, source frame and the observer frame, they are moving in orthogonal direction. Suppose this is x, this is x prime, this is y prime, this is y, z, this is z prime. Now suppose this frame, observer frame, is moving along this direction, right, this direction with velocity v. So what will be the conclusion of this observer? So this time it is not moving along this direction. Should the frequency change or it should remain same? What do you expect? Frequency should remain same or change? Change hobe, sir. Change hobe, right? Keno change hobe? Without calculating. Without calculating, you can just tell the answer without calculating anything. Why the frequency should change? What is frequency? If you first of all, if you go to the definition of frequency, right? Frequency. হ্যাঁ বলো স্যার কে দুটো কম্পোনেন্ট থাকবে তো এক্স আর ওয়াই এর দিকে। হ্যাঁ, কম্পোনেন্ট তুমি সে ঠিক আছে, তুমি লরেঞ্জ বুস্ট অ্যাপ্লাই করলে কম্পোনেন্ট গুলো বার করে নিতে পারো, কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে ফ্রিকোয়েন্সিটা যে চেঞ্জ করে যাবে, এখানে কোনো রিলেটিভ মোশন অ্যালং পার্টিকুলার ডাইরেকশন হচ্ছে না, রাইট? ইট ইজ মুভিং পারপেন্ডিকুলার টু the direction along which the light is coming towards the observer, right? So in this case it is not moving away or moving towards the source, right?
So in this case, why the frequency should change? Mathematically, you can show. I mean, it is trivial. But what I'm saying, physically, how do you understand it? স্যার ল্যামডাটা চেঞ্জ হচ্ছে বলে কি? ল্যামডা তো ফ্রিকোয়েন্সি তো কানেক্টেড, একটা চেঞ্জ হলে একটা চেঞ্জ হবেই। ফ্রিকোয়েন্সি আর ওয়েভলেংথ তো আলাদা জিনিস নয়, একটা সঙ্গে একটা কানেক্টেড, তাই না? একটা সি ফ্যাক্টর রয়েছে, তাহলে সেটাতে তুমি সবসময় বলতে একটা পাল্টালে একটা পাল্টাবে, কিন্তু এখানে সোর্সের দিকেও সরছে না, সোর্সের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে না, বাট এগেন ফ্রিকোয়েন্সি ইজ চেঞ্জিং, and that is because of relativity. You see, how do you define frequency of a wave? It is frequency means you see frequency when it's per, so it is inverse of time. And since there is a time dilation in any relative motion, in relativity, if you take any inertial frame, whether that's moving along a particular direction or orthogonal to a particular direction, doesn't matter. Whenever you apply a Lorentz boost along any arbitrary direction or any particular direction, you will always encounter time dilation and length contraction. And since the time in the two frame will not be exactly same, so is the frequency, because frequency is nothing but inverse of time. If time changes, frequency has to change, right? So in this particular case of transverse Doppler effect, the change in frequency occurs due to the time dilation only. This is purely an effect of time dilation, nothing else. Okay, let us write down that. So the definition of a transverse Doppler effect is that the light is received at a particular angle, say pi by 2, right? So that means this observer is seeing the light to be coming along this direction, pi by 2. So this is the angle theta. So in this frame, the light is received at angle theta prime equal to pi by 2, right? Of course, you can claim the opposite. I mean, it is sent in some other angle and it is received in another angle. The change in angle is known to us. That's called aberration, right? And we have already obtained the formula for aberration. So what was cos theta prime? In the previous page, we calculated cos theta prime equal to cos theta minus beta divided by 1 minus beta cos theta, right? Now, if theta prime equal to pi by 2, what should be what should be the outcome of this relation? Cos theta prime pi by 2, right? cos theta সমান বিটা। Right, cos theta equal to beta. Cos theta equal to beta. That is the outcome of this. Now, what was the relationship between the frequency nu prime and nu? Nu prime was gamma into 1 minus beta cos theta into nu. Now, since beta equal to cos theta, I can plug in cos theta equal to beta here. So that will become 1 minus beta square. So this will be gamma into 1 minus beta square time frequency, right? Now, and what is 1 minus beta square? Or you can also write down, so gamma is equal to 1 over square root of 1 minus beta square. So this is basically nothing but, you can write either in terms of beta or on gamma, it doesn't matter, up to you. I can write nu into 1 minus square root of 1 minus beta square, or nu by gamma. So, and you can clearly see this is the effect of time dilation. The frequency changes, right? Gamma by a factor of this Lorentz factor gamma, right? So nu prime is again going to be less than nu, right? This is purely due to the time dilation. And so this frequency shift. Now, what will the, see in this frame we are measuring this angle to be pi by 2, right? And so the question is, suppose there is a light source, right? Here I am talking about a single photon, but this may not be the case. Suppose there is a frame where there is a source sitting here, and we have light pulse emitting in all direction, right? And someone in another inertial frame is observing that, right? In this frame, right? In this frame, this is a S prime frame, this is S frame. So you see, what will be the appearance of this light source from this frame? If someone observes this light source in this frame, and this frame, either this frame is moving with relativistic velocity along this direction, or let the observer be moving with velocity some be like, I mean, it's equivalent, right? If I tell you the, so I'm see, these things are repetitive. That's why I'm not doing each and every calculation. So you should try it yourself. Keep the source here, right? Keep the source here, and keep the observer here, and you just apply the inverse transformation to see that the relationship should not change. That should be equal, right? The conclusion should be symmetrical, right? So only that this angle theta prime theta, the levels can change depending on the choice of frame of reference, but the outcome of the whole exercise should not change.
Okay, so this particular phenomena, if I ask you, there is a effect called headlight effect. I don't know whether you've heard about it. Headlight effect or searchlight effect, or sometimes it is also called relativistic beaming, right? And part of it already known to you, because in the previous problem I told you that the two photons were coming out in opposite direction in the pion frame, and when he observed it from a different frame, that is lab frame where the pion was moving, we saw that both the photons were actually propagating in the forward direction, right? And when the velocity is relativistic, they almost move in the forward direction, almost along the z direction, right? And so in this case, a similar thing will happen, which you can calculate here. So so this is the frequency shift that we talked about. Let us also talk about the angle. So you already know the angle, actually theta equal to cos inverse v by c, right? Cos theta equal to beta means theta equal to cos inverse v by c. Also you can calculate the same angle from the other lesson. Sin theta prime was sin theta divided by gamma into 1 minus beta cos theta. Again, if you put sin theta prime equal to theta prime equal to pi by 2, you can get another relation from which again you can calculate theta, which should be, I mean, they are similar, same quantity. So theta prime, you see theta will be cos inverse v by c, right? And what is v by c? If I ask you what is v by c, right? 1 by n. It be always less than 1, right? v by c is a quantity which cannot cross the value of 1, right? It will be always less than 1. আচ্ছা, another thing যেটা আমার মাথায় আসছে, যে এই প্রাইম টাইম দিয়ে অনেক সময় কনফিউজ করতে পারো তোমরা। তাহলে আমি যেটা বলবো, আমি যে ক্যালকুলেশনগুলো করলাম, আমার মনে সবসময় না থিটা এমিটেড আর থিটা অবজার্ভ বলবে, তাহলে গন্ডগোল হবে না, রাইট? এটা না বললে, এই প্রাইম বলতে কি কোনটা মুভিং কোনটা রেস্ট ফ্রেম, থিটা এমিটেড থিটা অবজার্ভ বলে ঝামেলা মিটে গেল। সব ক্যালকুলেশন এটাই করবে, রাইট? আমি অলরেডি করে ফেলেছি প্রাইম দিয়ে থিটা এমিটেড থিটা অবজার্ভ, ঠিক আছে? থিটা এমিটেড মানে যে ফ্রেমে লাইটটা এমিট করছে, থিটা অবজার্ভ মানে যে ফ্রেম থেকে দেখা হচ্ছে, সেই ফ্রেমটা যেখান থেকে দেখা হচ্ছে সেটা রেস্টে থাকতে পারে, সেটা মুভ করতে পারে, সেটা দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য ফ্রেম দ্যাট ইউ আর কনসিডারিং। বাট এমিটেড আর অবজার্ভ বললে একটা অন্তত কনফিউশন কমে যায়, যে লাইটটা আছে কোথায়, কোথা থেকে দেখা হচ্ছে। আদারওয়াইজ ইউ হ্যাভ টু অল দ্য টাইম ইউ ড্র এ ডায়াগ্রাম এন্ড থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট, রাইট? সো থিটা ই থিটা ও। তো আমি যেটা করলাম না এখানে, যে উল্টোটা যদি জানতে চাই, যে থিটা এমিটেড ধরো এই ফ্রেমে এমিট করছে থিটা ই, এখানে এমিট করছে ধরো পাই বাই 2 তে, রাইট? হতেই পারে আমি এখানে কি এইটা থিটা ইকুয়াল টু কস ইনভার্স ভি বাই সি এটা দেখছি, এই এখানে অ্যাঙ্গেলটা বললাম যে এই অ্যাঙ্গেলে এমিট করলে ইট উইল রিসিভ অ্যাট অ্যাঙ্গেল পাই বাই 2, রাইট? বাট সাপোজ আই এম টেলিং থিটা ই ইকুয়াল টু পাই বাই 2, so what will be theta o observe, right? This will not going to be pi by 2, definitely it will be different angle. So what is that angle? If you do the calculation, this is identical calculation, just inverse transformation. So এটা আমি এখানে করছি না, exactly same calculation. You can calculate that the theta observed will be, again it will come out cos inverse v by c, and v by c is less than 1. So what is your conclusion? যেটা pi by 2 ছিল এখানে, theta e was equal to pi by 2, theta observed কি হবে? pi by 2 থেকে বড় হবে না ছোট হবে? থিটা, আমি আবার বলছি, ছোট হবে। ছোট হবে, কারেক্ট, ছোট হবে। তার মানে যেটা এই ফ্রেমে আমি, আচ্ছা একটা নতুন পেজ চলে যায়, জায়গা নেই। তার মানে যেটা এমিটেড ফ্রেমে, তার মানে এইটা ধরো ফ্রেম যেখানে এমিট করছে সিগন্যালটা, আর এখানে কেউ একটা দেখছে অন্য ফ্রেম যেটা মুভ করছে, রাইট? ইট ইজ মুভিং উইথ ভেলোসিটি বিটা আছে। তাহলে এই ফ্রেমে যেটা this theta emitted equal to pi by 2, someone who is observing the same signal from this frame will find this signal to be moving, propagating in some other direction which is less than theta equal pi by 2, right? So it will be something like this, right? Which is less than pi by 2, right? In this frame, theta observed will be less than pi by 2. Now, what will be the conclusion? If I have many such light rays, so what will happen if it is moving with a relativistic speed, either of the source or this one? I mean, you see, as I told you, from if I look at this from this frame, this observer may consider himself to be at rest, and the other one to be moving with some velocity minus beta along this direction, because inertial frames are equivalent, right? And that is the source of many confusions. You just have to remember that I mean, it's a relative motion, right?
And so in this frame, the observer will find that the isotropic light, the source which is emitting light in all direction isotropically in its rest frame, will actually appear to be confined to a narrow cone-like region, right? So that's why it is called relativistic beaming. So it will create a beam-like thing, right? It will create a beam-like thing. So as if the light is emitted along the direction of motion in a narrow conical region, and that's why it's called also a headlight effect or searchlight effect. And this phenomena is of very much importance in astrophysics, because you may encounter in many physical situation, specifically in astrophysical situation, where you can encounter relativistic particles to be moving with relativistic speed. And in those cases you can see relativistic jets which is moving towards a particular direction and appears like a beam. So I'm not going to discuss those things here, but this is the underlying phenomena, or the physics is just this. When you have a relative motion between the source and the observer, and one of them is moving with relativistic speed, then the light beam which is emitting from the source will be confined to a narrow cone along the direction of motion. Of course, you see there are two things which you should remember actually. See, if the source is here, I can put my observer here, or they are equivalent. So suppose there is a source, right, which is light source which is moving, right, velocity v, and I consider two observers who are at rest. One is here, one is here, right? Both are at rest, right? This is also, suppose this is S prime. Okay, so let us call this S2. This is a S1, S3. See, S1 and S3 both frames are actually identical frame, right? Both of them are at rest, and this light source is moving with velocity v along the x-axis. But this observer and this observer will not see the same thing, right? That you can understand, because this whole thing is moving along this direction, right? So if this observer looks at the light source, this source is moving away from him, right? And this source is moving towards it, right? So this person will see a blue sheet, this person will see a red sheet, right? So the backside, so see, in this case the whole entire source is moving away from this observer, so he will find a red shift. This observer will find a blue shift. But the change in angle which the two person is measuring, right, both of them will come to the same conclusion, that the theta observed will be less than pi by 2. If theta e equal to pi by 2, because I have taken only a particular ray in this case, of course you can apply the same thing to all other rays and come to a conclusion where the angle will be smaller in this frame, right? So this is called relativistic beaming, and it has many interesting applications in astrophysics, so I'm not going to discuss again, because this course is not about these things. But you should know these things, because unless you understand relativity and four vectors and tensors clearly, you will not be able to appreciate the beauty of Maxwell's equation in relativity or relativistic electrodynamics. That's the purpose of discussing these things. Okay, so what is the time now? Okay, so we can continue our discussion, but let me stop here, because I think this 2-hour class is going to be a bit heavy. I already requested head of the department for breaking this into 2 classes, and he actually have promised to do so, but have not done yet, right? So a new routine maybe will be issued after the puja vacation, and then we'll see if this class can be broken into 2 classes and into different days. তো 2 ঘন্টা তোমাদের জন্য খুব একটা প্লেজেন্ট হয় না, আমার জন্য ওটা ভালো নয়, কারণ আমার গলার অবস্থা খুব ভালো নয়। 2 ঘন্টা টানা কথা বলতে আমার প্রবলেম হয়। সো আজকে আমি এখানেই থামছি। তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, যেটুকু আলোচনা হলো, ইউ ক্যান আস্ক কোয়েশ্চেন। স্যার বলছি যে ট্রান্সভার্স ডপলার এফেক্টটাতে আপনি বললেন যে ওটা টাইম ডাইলেশনের জন্য হবে, হ্যাঁ, কিন্তু উল্টো দিক থেকে ভাবতে গেলে, যদি আমি ফ্রিকোয়েন্সি না দেখে যদি আমি ওয়েভলেন্থ দিয়ে ভাবি, তাহলে তো লেন্থ কন্ট্রাকশন দিয়েও তো ভাবা যেতে পারে।
ওর জন্য এটা হয়। টাইম ডাইলেশন আর লিঙ্ক করা তো আলাদা জিনিস নয়, আমি আগেই বলেছি যে এই হ্যাঁ 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 একটা জিনিস হলে একটা জিনিস হতেই হবে, রাইট? যদি হ্যাঁ টাইম হ্যাঁ ডাইলেশন হয় তাহলে লিঙ্ক কন্ডিশন হতেই হবে, কারণ তুমি দেখো না, তুমি যেটা আমরা যখন 3 ডাইমেনশনে দেখেছিলাম, একটা ভেক্টরের লেংথ পাল্টায় না কিন্তু কম্পোনেন্ট গুলো পাল্টে যায়। ধরো 2 ডাইমেনশনে একটা ভেক্টরকে ঘোরানো হচ্ছে, তাই তো আমাদের ফ্রেম অফ রেফারেন্সটা রোটেট করে দেওয়া হয়েছে, তাহলে ধরো এক্স কম্পোনেন্ট যদি ছোট হয়ে যায় ওয়াই কম্পোনেন্টটা বড় হতে হবে, তাই তো? অবভিয়াস না? তোমাদের লেংথ ধরো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার, যদি এক্সটা কমে যায় তাহলে তো ওয়াইটা বাড়তেই হবে অন্য ফ্রেমে, তাই নয় কি? হ্যাঁ হ্যাঁ এটার হ্যাঁ মধ্যে অবাক হওয়ার কিছু নেই তো, রাইট? তো তুমি যখন 4 ডাইমেনশনাল স্পেস টাইমে দেখবে, অফকোর্স একদম 1-to-1 অ্যানালজি টানলে সমস্যা আছে, কারণ এটা হাইপারবোলিক, এটা ইউক্লিডিয়ান, কিন্তু মানে ফিজিক্যাল ব্যাপারটা একই, যে একটা যদি হয় টাইম ডাইলেশন হলে লেন্থ কন্ট্রাকশন হতেই হবে, অন্য কোনো উপায় নেই, হতেই হবে। দ্যাট ইজ দ্য জিওমেট্রি অফ স্পেস টাইম। শুধু দুটো আলাদা জিনিস নয়, তুমি যেটা বলছো টাইম ডাইলেশনের জন্য বলছি, সেটা লেন্থ কন্ট্রাকশনের জন্য ভাবতেই পারো, নো প্রবলেম। বলছি স্যার, ট্রান্সভার্স ডপলার এফেক্ট ছাড়া এমনি যে ডপলার এফেক্ট হলো, ওর ক্ষেত্রে তো আমরা ওই টাইম ডাইলেশন দিয়ে এক্সপ্লেন করতে পারি। হ্যাঁ বলো কি দিয়ে? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, না টাইম ডাইলেশন সব সময় হচ্ছে, কিন্তু টাইম ডাইলেশন লিঙ্ক কন্ট্রাকশন এই দুটো ফিজিক্যাল ফেনোমেনন যখনই রিলেটিভ মোশন থাকবে হবে। কিন্তু এখানে একটা যখন তুমি সোর্সটা, তার মানে দুটো জিনিস রয়েছে, রিলেটিভিস্টিক ডপলার এফেক্টে তুমি দেখো, তার মানে সোর্সটা আর অবজারভারটা, তার মধ্যে একটা রিলেটিভ মোশন রয়েছে। এখানে সোর্সটা বা অবজারভারটা একটা আরেকটা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বা কাছে আসছে, রাইট? এই কাছে আসা দূরে যাওয়ার মধ্যে যে ডিফারেন্সটা, তার মানে একটাতে হচ্ছে তোমার ওয়েভলেংথ ছোট হয়ে যাওয়া, মানে তার মানে বেসিক্যালি ওয়েভলেংথ মানে বড়, ওয়েভলেংথ বড় হয়ে যাওয়া মানে ওয়েভটা স্ট্রেচ করে যাচ্ছে, তাই না? ইউ আর মুভিং অ্যাওয়ে, যেটা যেটা কিনা আমাদের সাউন্ডের ডপলার এফেক্টের ক্ষেত্রেও হয়, শুধু ওখানে একটা মিডিয়াম আছে, ইট ইজ আইডেন্টিক্যাল কাইন্ড অফ দ্যাট। যে এখানে তফাৎ হচ্ছে টাইম ডাইলেশন লেন্থ কন্ট্রাস্ট এক্সট্রা একটা ইনগ্রেডিয়েন্ট আসছে, যেখানে এটা কিনা রিলেটিভিটির জন্য আসছে। কিন্তু আদার দেন দ্যাট, যে কাছে এলে ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে যায়, দূরে চলে গেলে ফ্রিকোয়েন্সি কমে যায়, এটা তো তুমি সাউন্ডের ক্ষেত্রে দেখেছো, তাই না? সেখানে কি লিঙ্ক কন্ট্রাকশন টাইম ডাইলেশন আছে? নেই তো। না স্যার। সেটা পিওরলি রিলেটিভ মোশনের জন্য হচ্ছে, রাইট? তো দুটো এখানে দুটোরই কন্ট্রিবিউশন রয়েছে, ওটাও আছে এটাও আছে। এখন ট্রান্সফার যখন করছি তখন আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি যে এখানে কিন্তু দূরে সরে যাওয়া কাছে আসা নেই, এখানে পিওরলি কিন্তু টাইম ডাইলেশনের জন্য বা লিঙ্ক কন্ট্রাকশনের জন্য হচ্ছে, রাইট? সো এটাই তফাৎ, দুটো এখানে দুটো জিনিস কম্বাইন্ড ভাবে আছে। ওকে স্যার। এনি আদার কোয়েশ্চেন? তোমাদের কোনো ডাউট থাকলে ক্লাসে আমাকে ফ্র্যাঙ্কলি জিজ্ঞেস করো, রাইট? কারণ অনেক সময় হয়তো আমি যেটা আমি আমি যেটা দেখেছি, যে তোমাদের যেটা আমার মনে হয় কয়েকটা জায়গাতে আমার 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 হয়তো আরো বেশি টাইম স্পেন্ড করা উচিত ছিল, কিন্তু আমি যেটা ভেবেছিলাম যে হয়তো রিলেটিভিটিটা তোমরা যেহেতু আগে পড়েছো, কিন্তু দেখো লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, অনেক কিছু বেসিক কনসেপ্ট আছে যেগুলো ফার্স্ট টাইম পড়ে হয়তো ক্লিয়ার হয়নি, হতেই পারে। তো কখনো না কখনো এটা ক্লিয়ার করে নিতে হবে, বুঝে নিতে হবে, রাইট? সো টাইম ডাইলেশন লিঙ্ক কন্ট্রাকশন নিয়ে অনেকের অনেক কিছু কনফিউশন থেকে থাকতে পারে, রাইট? কিন্তু আমি যেটা বলেছি, যেটা আমি এখন আবার বলছি, যে ওটা তোমাকে ক্লিয়ারলি দেখো, দুটো আমি যেটা বলেছিলাম যে দুটো ইনার্সিয়াল ফ্রেম আছে, একটা ইনার্সিয়াল ফ্রেম থেকে যে আরেকটা ইনার্সিয়াল ফ্রেমে দেখি, তাহলে যেটা দেখবো এটা কিন্তু সিমেট্রিক হওয়া উচিত। অ্যাসিমেট্রিক্যাল তখনই হবে যখন, যেমন টাইম ডাইলেশনের যে ক্ষেত্রে আমরা টুইন প্যারাডক্স এটা বলেছিলাম তোমাদের পড়তে, যে তোমরা পড়ে দেখতে পারো রেজনিকে কেন ওটা হচ্ছে। এনিওয়ে, তো আমাদের এই যে সিমেট্রিক্যাল ফেনোমেনাটা হয়, যে লেন্থ কন্ট্রাকশন বা টাইম ডাইলেশন হয়, তুমি দেখো একটাতে বেড়ে যাচ্ছে একটাতে কমে যাচ্ছে, তার মানে এটা কিছু গন্ডগোল করছো। তার মানে ব্যাপারটা এটা, এই যে তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে টাইম ডাইলেশন আর লেন্থ কন্ট্রাকশন এটা পিওরলি রিলেটিভ মোশনের জন্য হচ্ছে, স্পেস টাইমে জিওমেট্রির জন্য হচ্ছে। এবং স্পেস টাইমে জিওমেট্রিটা যে তুমি দুটো আলাদা ফ্রেম থেকে দেখছো, সেখানে তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে ডেফিনেশনটা কি। যখন আমি স্পেস মাপছি, তার মানে স্পেস মাপা মানে কি, লেংথ মাপছি, লেংথ মাপা মানে যেটা বলেছিলাম আমি, যে সাইমালটেনিয়াসলি দুটো এন্ডে রিডিং নিতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য definition of length measurement. Now if you are in the prime frame, whether you are in the prime frame or the unprime frame doesn't matter, you have to ensure, if you are in the prime frame then you have to make delta t prime equal to 0. If you are in the unprime frame you have to make delta t equal to 0. ডেল্টা টি প্রাইম ইকুয়াল টু 0 করবে না ডেল্টা টি ইকুয়াল টু 0 করবে, সেটা তুমি কোন ফ্রেমে আছো তার উপর ডিপেন্ড করে 0 করবে, এবং সেটার উপরে বেস করে তোমার কনক্লুশনটা আসবে যে আমি এখানে করলাম। তার মানে একটা ফ্রেমে যদি তুমি ডেল্টা টি ইকুয়াল টু 0 করো, অন্য ফ্রেমটাতে ডেল্টা টি প্রাইম ইকুয়াল টু 0 হবে না, অবভিয়াস, বিকজ দ্যাট ফ্রেম ইজ মুভিং উইথ রেসপেক্ট টু দিস ফ্রেম, right? And since there is a relative motion, the two readings which were taken simultaneously in one frame will not be simultaneous in the other frame, right? যদি simultaneous না হয় তাহলে একটা ডেল্টা টি প্রাইম নন জিরো টার্ম থাকবে, যেটা কিনা আমাকে বলছে যে টাইমটা দুটো ফ্রেমের সেম নয়। সিমিলারলি যখন তুমি
সরি লেন্থ টাইম ডাইরেকশন মাপছো, সরি লেন্থ কন্ট্রাকশনের কথা বলছিলাম আমি, আমি মিশিয়ে ফেললাম। টাইম ডাইরেকশন কত যখন মাপছো, টাইম মানে তুমি একটা ক্লক রাখা আছে একটা পজিশন, তার মানে ওটা কি একটা পার্টিকুলার পজিশনে রয়েছে, ডেল্টা এক্স ইকুয়াল টু 0, রাইট? বাট when you are measuring the time from another frame, the same time interval is measured at two different location. তার মানে এখন 10টা বাজে, একটু পরে আমি 10টা 20 সময় নোট করলাম টাইমটা, যদি ফ্রেমটা মুভ করে তাহলে 10টার সময় ঘড়িটা যেখানে ছিল 10টা 20 যেখানে ঘড়িটা আছে দুটো আলাদা জায়গায় আছে, তাহলে একটা স্পেশাল ইন্টারভাল তৈরি হয়ে যাচ্ছে। যে স্পেশাল ইন্টারভালটা আমাকে টাইম একটা সেটা সেটা কি না টাইমে কনভার্ট হচ্ছে, কারণ টাইম আর স্পেস ইন্টারকানেক্টেড ইন রিলেটিভিটি, রাইট? স্পেস ইন্টারভালটা টাইম ইন্টারভালটা স্পেস ইন্টারভালে কনভার্ট করতে পারে। তাহলে এক জায়গাতে আমি ডেল্টা টি ইকুয়াল টু 0 এনশিওর করলাম লেন্থ মাপার সময়, কিন্তু দেখা গেলো অন্য ফ্রেমে ডেল্টা টি একটা নন জিরো থাকছে, যেটা কিনা আমাকে লেন্থটা আলাদা করে দিচ্ছে। ঠিক তেমনি যখন আমি মাপছি টাইম ব্যাপারটা, তখন টাইমটা একটা জায়গাতে মাপছি, একই জায়গাতে মাপছি, সেটা তাহলে আমার ডেল্টা টিটা নন জিরো কিন্তু ডেল্টা এক্সটা জিরো। কিন্তু অন্য ফ্রেম থেকে দেখলে আমার ডেল্টা এক্সটাও নন জিরো, কারণ একটা সেপারেট পজিশনে মাপছি, একই পজিশনে মাপছি না টাইমটা, তাহলে ডেল্টা এক্সটা নন জিরো হওয়ার জন্য আমার টাইমটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এটা সিম্পলি consequence of the fact that the speed of light, because you are the communication between 2 points can be only done by the light, right? So that is the highest speed limit, you cannot surpass that. এই প্রবলেমগুলো একটাও থাকবে না যদি তুমি অ্যাক্সেলারেটেড ডিসটেন্স মেপে নাও, ধরে নাও যে কোনো পয়েন্ট থেকে যে কোনো পয়েন্টকে ইমিডিয়েটলি এফেক্ট করা যেতে পারে, যেটা কিনা নিউটনিয়ান মেকানিক্সে হয়, পোটেনশিয়ালের কনসেপ্ট যেটা আছে, যে তুমি একটা মাস ডিস্ট্রিবিউশন এখানে তুমি যদি চেঞ্জ করো সেটা ইনস্ট্যান্টানিয়াসলি যে কোনো ইউনিভার্সের যে কোনো পয়েন্টে প্রত্যেক জায়গাতে তার পোটেনশিয়ালটা চেঞ্জ হয়ে গেল, তো সেটা অ্যাক্সেলারেটেড ডিসটেন্স। সেই কনসেপ্টটা আর ভ্যালিড নয় রিলেটিভিটিতে, কিন্তু এটা হচ্ছে কি ইনটুইটিভ কনসেপ্ট, কারণ আমাদের ব্রেন ওভাবে হার্ডওয়্যার নয়, আমরা সবসময় যেভাবে ভাবি সেটা কিন্তু রিলেটিভিস্টিক চিন্তা ভাবনা নয়। ক্লিয়ারলি তোমাকে স্পেস টাইমকে এইভাবে ভাবাটা অভ্যাস করতে হবে, যে স্পেস টাইমের যে নেচারটা সেটা যেটা আমরা অ্যাক্সেলারেটেড ডিসটেন্সের উপর বেস করে দাঁড়িয়ে থাকে সেটা নয়, তার স্পেস টাইম অ্যাবসলিউট জিনিস নয়, সেটা ভ্যারি করতে পারে বেসড অন দ্য মোশন অফ দ্য অবজারভার। তো এটা কনফিউশন আমি কয়েকজনের কাছে প্রশ্ন পেয়েছি, ইট ইজ ভেরি ন্যাচারাল থিং, আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট it sometime this confusion may remain, so you have to clarify it, right? You think it yourself, whatever I have given in my notes, you calculate it, and if you still have any doubt you can still ask question. তো বেটার হয় ক্লাসের মধ্যে আলোচনা করে নেওয়া, ক্লারিফাই করে নেওয়া, রাইট? স্যার বলছি কোন একটা লাইট সোর্সের ফ্রিকোয়েন্সিটা কি, আমি নর্মাল বলছি, নর্মাল ফ্রিকোয়েন্সিটা কি হবে সেটা তো ডিপেন্ড করবে তার সোর্সটার উপরে, মানে সোর্সে যেখান থেকে মানে কিছু একটা অসিলেট হয়ে জেনারেট করছে জিনিসটা সেখান থেকে করবে তো করবে। হ্যাঁ, তো হ্যাঁ তাহলে তাহলে আমার প্রশ্ন হলো যে যখন আমি সেই ওয়েভটাকে দেখছি এবং তার ফ্রিকোয়েন্সি পাল্টে যাচ্ছে, তার মানে কোনোভাবে কি সোর্সটাকে, মানে সোর্সকে কি করে রিলেটিভিটি এফেক্ট করতে পারে, এটা আমার কোশ্চেন। না দেখো, যেটা বলছি সোর্স যে কোনো হতে পারে, যে পয়েন্ট সোর্স, এক্সটেন্ডেড সোর্স, ডাজন্ট ম্যাটার। আমরা সোর্স বলতে এখানে কিভাবে লাইট এমিট করে, কোয়ান্টাম মেকানিক্স, লাইটে কিভাবে এমিশন হয় সেসব প্রসঙ্গে যাচ্ছি না, রাইট? আমরা যেটা এখানে আলোচনা করছি যে যদি একটা লাইট সিগন্যাল বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ কে আমরা দুটো ডিফারেন্ট ফ্রেম থেকে দেখি, তাহলে ফ্রিকোয়েন্সিটা সেম হবে না, রাইট? এবং তুমি যেটা বলছো সোর্স বলতে তোমার প্রশ্নটা এখানে ক্লিয়ার নয়, কারণ সোর্স তো যে কোনো কিছু হতে পারে, একটা পয়েন্ট সোর্স, রাইট? আমি সোর্স বলতে বোঝাতে চাইছি যে ইএমওএফটা তৈরি হওয়ার জন্য মানে ধরে নাও ফর দ্য টাইম ইটস এ পয়েন্ট সোর্স। হ্যাঁ, তুমি এখানে লাইট কিভাবে তৈরি হচ্ছে এইসব চিন্তা ভাবনা আমরা এখানে করছি না, যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স কিভাবে, বোরস মডেল এসব যাচ্ছি না, কোনো কিছু করতেই পারো, বাট এগেন এটার সঙ্গে কোনো কানেকশন নেই, রাইট? তুমি যখন ধরো একটা অ্যাটম থেকে বেরোচ্ছে, ফাইন, ধরো একটা হাইড্রোজেন অ্যাটম থেকে ধরো না একটা এমিশন বেরাচ্ছে, ধরো n=2 থেকে n=1 জাম্প করলো, একটা কিছু ফোটন বেরালো, ফাইন। এখন এই হাইড্রোজেন অ্যাটমটা রেস্টে আছে না হাইড্রোজেন অ্যাটমটা মুভ করছে, রাইট? হাইড্রোজেন অ্যাটমটা তার নিজের ফ্রেমে সবসময় রেস্টে আছে। তুমি যখন ট্রেনে বসে থাকো তুমি কি নড়াচড়া করো? তুমি তো বসেই আছো, ট্রেন মুভ করছে, রাইট? তোমার ফ্রেমে তুমি রেস্টে আছো। তো সেই হাইড্রোজেন অ্যাটম যদি কোনো ফোটন এমিট করে, হাইড্রোজেন অ্যাটমের নিজের ফ্রেমে কিন্তু রেস্টে আছে। দ্যাট ইজ হোয়াট হাউ দ্য রেস্ট ফ্রেম ইজ ডিফাইন্ড। রেস্ট ফ্রেম ডিফাইন করা হয় যে নিজস্ব ফ্রেম, যে ফ্রেমে আমি নড়াচড়া করছি না। তাহলে হাইড্রোজেন অ্যাটমের যে ফ্রেমটা, নিজস্ব ফ্রেমটা, সেটা হচ্ছে রেস্ট ফ্রেম। সেই ফ্রেমে যে ফ্রিকোয়েন্সি, যাকে বলে রেস্ট ফ্রেম ফ্রিকোয়েন্সি,
তাই তুমি যখন দেখো দেখো বিভিন্ন এই তুমি যারা স্পেকট্রোস্কোপি করে তারা বিভিন্ন লাইনের ওয়েভ লেন্থ লেখে না, যে অক্সিজেন লাইনের অক্সিজেন 3, হাইড্রোজেন ধরো এইচ আলফা লাইনের ওয়েভ লেন্থ এটা হওয়া উচিত। সবসময় দেখবে ওটা রেস্ট ফ্রেম ওয়েভ লেন্থ। তার মানে হচ্ছে যে ল্যাবরেটরিতে যেখানে কিনা ওটা রেস্টে আছে সেই সিস্টেমটাতে যে লাইটটা এমিট করছে তার ওয়েভ লেন্থ বা ফ্রিকোয়েন্সিকে বলা হয় রেস্ট ফ্রেম ওয়েভ লেন্থ বা রেস্ট ফ্রেম ফ্রিকোয়েন্সি। এবার যখনই হাইড্রোজেন অণুটা নড়াচড়া শুরু করবে, তুমি বলতেই পারো হ্যাঁ হাইড্রোজেন অণু কি করে ধরে বসিয়ে রাখবো, একদম ঠিক। ধরো একটা আমি কোনো ভেপার ল্যাম্প, সেখানে হাইড্রোজেন অণু তো নড়াচড়া করছে, রাইট? তার মানে নড়াচড়া করা মানে তো একটা থার্মাল ধরো মোশন আছে থাকলে তখন কিন্তু সেটাকে বলা হয় ডপলার ব্রডনিং, রাইট? এটাকে ডপলার ব্রডনিং বলে। তখন লাইন যে ওয়েভ লেন্থ তুমি মাপছো সেটা সেম হবে না, মুভিং। Even you are measuring it in the lab frame, the hydrogen atom is not at rest. So rest frame frequency টা আর যখন ওই অ্যাটমটা রেস্টে নেই, ধরো একটা দূরে কোনো লাইট সোর্স, একটা গ্যালাক্সি, সে তোমার কাছে আসছে বা দূরে সরে যাচ্ছে, সেখান থেকে লাইট বেরোচ্ছে, সেখানে হাইড্রোজেন রয়েছে, তাহলে সেই যে লাইটটা বেরিয়ে আসছে, বিকজ দ্য গ্যালাক্সি ইজ মুভিং অ্যাওয়ে ফ্রম ইউ, the frequency of that light will be different because you will see red shift. তো নট ন্যাচারালি গ্যালাক্সিটা যে কোনো জায়গায় হতে পারে, যেটা বললাম তোমাকে, একটা প্লাজমা ল্যাম্প নিলে তার সেখান থেকে লাইট বেরিয়ে আসছে, কিন্তু সেখানে যে অ্যাটমগুলো লাইটটা এমিট করছে তারা রেস্টে বসে নেই, তারা মুভ করছে তোমার রেসপেক্টে, রাইট? মেবি দোজ স্পিড আর নট রিলেটিভিস্টিক, বাট ইভেন দেন দে ক্যান এফেক্ট দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য লাইট হুইচ ইজ রিসিভড বাই ইউ, রাইট? সুতরাং এমিশন মেকানিজমটা এখানে ইম্পর্টেন্ট নয়, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে কোন সোর্স থেকে এমিট করছে, মানে কোন ফ্রেম থেকে এমিট করছে আর কোন ফ্রেম থেকে দেখা হচ্ছে, দ্যাট ইজ হোয়াট উই আর ডিসকাসিং। হ্যাঁ স্যার, মানে সেটা পরিষ্কার। মানে আমার প্রশ্নটা ছিল এটা যে হাইড্রোজেন অ্যাটম থেকে যদি একটা ফোটন বেরিয়ে আসে তাহলে সেটা হবে EI মাইনাস EF সমান সমান এইচ নিউ। হ্যাঁ, এবার আমি অন্য কোনো একটা ফ্রেম থেকে দেখলাম, তাহলে নিউটা পাল্টে গেল। তাহলে নিউটা পাল্টে গেলে আমাকে কনসিস্টেন্ট থাকতে গেলে মানে ফোটনটার যে সোর্স মানে EF মাইনাস EI, তাহলে সেটাকেও কিভাবে চেঞ্জ হতে হবে, মানে সেখানটাতে কি হবে? না 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 না, তোমার সোর্স অফ কনফিউশন হচ্ছে কি, তুমি যেটা বলছো EF মাইনাস EI, হাইড্রোজেন অ্যাটমের তো এনার্জি লেভেল তো চেঞ্জ করে যাবে না। কোয়ান্টাম মেকানিক্সে যে একটা অ্যাটমের যে এনার্জি স্ট্রাকচার সেটা তো চেঞ্জ করবে না মোশন মুভ করার জন্য একটা অ্যাটম, রাইট? সেটা যা ছিল তাই থাকবে। EF মাইনাস EI যা ভ্যালু সেটা, তার মানে তুমি রিলেটিভ মোশন হলে তুমি বলছো দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু সাম এনার্জি H ইন্টু নিউ, that is right. H is Planck's constant, so it is not EF or EI that is changing. EF and EI are something which is fixed, right? In quantum hydrogen atom যে তোমার এনার্জি লেভেল সেগুলো তো চেঞ্জ করে যাবে না মুভ করলে। তুমি যেটা বলছো যে তাহলে আমার তুমি যদি ওটাকে ইন্টারপ্রেট করো যে এই H নিউটা ইকুয়াল টু EF মাইনাস EI, তাহলে তো দুটো এনার্জি লেভেলের ডিফারেন্স পাল্টে গেল। তুমি সেটা তোমার ইন্টারপ্রিটেশনের ভুল, কারণ যেটা তুমি দেখছো দ্যাট ইজ the frequency is changing due to the relative motion. The structure of the energy levels are not changing, right? Planck's constant is a constant, that is also not changing. What you are observing is the change in frequency is due to relative motion. তুমি রেস্টে চলে আসো, একই দেখবে, রাইট? তুমি ধরো একটা হাইড্রোজেন অ্যাটম থেকে একটা H আলফা লাইন বেরিয়ে আসছে, তো হাইড্রোজেন অ্যাটমটা কি দোষ? তুমি ধরো 0.9 C দিয়ে মুভ করছো, তার জন্য তোমার ওর এনার্জি স্ট্রাকচার কেন পাল্টে যাবে? তুমি ধরো 0.9 C নিয়ে মুভ করছো, একটা আলাদা ফ্রিকোয়েন্সি দেখছো, তা তোমার মোশনের সঙ্গে ওই হাইড্রোজেন অ্যাটমের কি সম্পর্ক? ও তো তার লাইট এমিট করছে, তুমি দেখছো না ফ্রিকোয়েন্সিটা অন্য কিছু আসছে। তো তাতে হ্যাঁ, সেটাই তোমায় বলছি যে তোমার ইন্টারপ্রিটেশনটা তুমি যেটা দেখছো সেটাকে যদি তুমি ইকুয়াল টু করে দাও, H নিউ প্রাইম ইকুয়াল টু EF মাইনাস EI নিয়ে বলো এনার্জি লেভেল, তাহলে সেটা তো রং। তার মানে তুমি তো ডপলার এফেক্টকে মানছো না, তুমি বলছো যে এনার্জি লেভেলটা চেঞ্জ করেছে বলে ফ্রিকোয়েন্সিটা পাল্টাচ্ছে, সেটা তোমার ইন্টারপ্রিটেশনের গন্ডগোল। তুমি ভাবছো যে H নিউ প্রাইম ইকুয়াল টু EF মাইনাস EI নয়, ওটা EF প্রাইম মাইনাস EI প্রাইম, ওটা আলাদা এনার্জি গ্যাপ হবে। কারণ তুমি অ্যাজিউম করছো যে এই ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জটা হয়েছে আমি মুভ করছিলাম বলে এনার্জি লেভেলগুলো চেঞ্জ করে গেছে, সেটা তো রং নোশন। চেঞ্জ করছে এনার্জি লেভেলগুলো নয়, ফ্রিকোয়েন্সিটা, এন্ড দ্যাটস এ রিলেটিভ চেঞ্জ ডিউ টু দ্য রিলেটিভ মোশন, ইট ইজ নট অ্যাবসলিউট। তুমি মুভ করা বন্ধ করো, একই জিনিস দেখবে। তাহলে স্যার আমি যদি মুভিং ফ্রেম থেকে ওই ফোটনের এনার্জিটা লিখতে চাই, তাহলে আমি কিভাবে লিখবো? যে মানে টোটাল এনার্জিটা আমি লিখবো, তাহলে লিখবে H নিউ প্রাইম, দ্যাট H নিউ প্রাইম। এবার সেটাকে আমি কারোর সঙ্গে ইকুয়াল করতে গেলে কার সঙ্গে ইকুয়াল করবে? আবার গুলিয়ে ফেলছো। যদি তুমি ইকুয়াল করতে হয়, তুমি এনার্জি লেভেল গুলো আছে ওই ফ্রেমে, তার সঙ্গে তুমি কি করে ইকুয়াল করে দেবে H নিউ প্রাইমকে, তাই না? তো এনার্জি লেভেলটা তো তুমি নিজের ফ্রেমে মাপো, একটা হাইড্রোজেন নিয়ে আসো তোমার ফ্রেমে, নিয়ে দেখো EF মাইনাস EI, তারপর ইকুয়াল করো। তোমার ফ্রেমে তো ওটা নিউই হবে, নিউ প্রাইম হবে কি? তোমার ফ্রেম থেকে যদি মাপো হাইড্রোজেন অ্যাটমটা যদি তোমার ফ্রেমে নিয়ে আসা হয়, তখন কি আর ওটা নিউ প্রাইম হবে?
না হবে new না, হবে না। নিউই থাকবে, তাহলে কোনো সমস্যাই নেই। তুমি তুমি যেটা করতে চাইছো ওই ফ্রেমে দেখতে চাইছো এনার্জি লেভেল, এই ফ্রেমে ফ্রিকোয়েন্সি, মিক্স আপ করলে কি হবে? তুমি একটা ফ্রেমে ধরো একটা কম্পাউন্ড মাপবে, একটা ফ্রেমে একটা কম্পাউন্ড মাপবে, সেটা তো হয় না, রাইট? তার মানে তুমি যদি কনসিস্টেন্সি চাও তাহলে ইউ হ্যাভ টু মেজার এভরিথিং ইন এ পার্টিকুলার ফ্রেম, এন্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিলেট দিস ফ্রেম টু দ্যাট ফ্রেম, দেয়ার ইজ এ পার্টিকুলার ওয়ে টু রিলেট দেম, দ্যাট ইজ দ্য লোরেন্জ ট্রান্সফরমেশন। ঠিক আছে। ক্লিয়ার তো? ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। ওকে ওকে। হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো বলো। স্যার, একটা কোশ্চেন হ্যাঁ ছিল। বলো। হ্যাঁ বলছি স্যার, নিউটনের গ্র্যাভিটি যেটা Gmm/r², হ্যাঁ কুলম্বের যেটা ল আছে হ্যাঁ, দাও, কেটে 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 যাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি। ইলেকট্রোস্ট্যাটিকে, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, কুলম্ব লস ইন ইলেকট্রোস্ট্যাটিক, আর রাইট রাইট নিউটনের রাইট যেটা গ্র্যাভিটি ল আছে সেখানে তো রাইট রাইট। r² টার্ম আছে, কোনো আচ্ছা। টাইম টার্ম নেই, তার মানে না। সিগন্যাল ইনফিনিট স্পিডে যাচ্ছে। কোথাও যদি আমি Right. রাখি আমি বলতে হ্যাঁ। ইনফিনিট সিগন্যালে। একদম ঠিক। আবার আপনি আবার কুলম্বের লকে ধরে ফ্যারাডে ল করে সেখান থেকে লাইট হ্যাঁ ঠিকই, স্পেশাল রিলেটিভিটিটাকে আনলেন, তো ওখানে ঠিকই একটা বলেছো। কনসেপ্ট হচ্ছে না। আচ্ছা, না ভালো কোয়েশ্চেন, ঠিকই বলেছো, ভালো কোয়েশ্চেন করেছো। আমি এই প্রশ্নটাতে আরো ইলাবোরেটলি যাব, তবে আমি বলে রাখি, তুমি যখন মেনশন করলে একটু ব্রিফলি বলে রাখা উচিত। ইয়েস, কুলম্বস ল ইজ ইনকারেক্ট, রাইট? কুলম্বস ল ইজ ইনকারেক্ট, একদম ঠিক, কারণ ওটা তোমার হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্সেলারেটেড ডিসটেন্স ধরে নেয়, রাইট? সো উই হ্যাভ টু কারেক্ট কুলম্বস ল, যেটা কিনা আমরা এখন কারেক্ট করিনি, রাইট? তুমি যে ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন গুলো দেখেছো তাতে তোমার কুলম্বস ল, গসেস ল যেগুলো আমরা করেছি, যে কারণে আমাদেরকে ওই যে গেজ ট্রান্সফরমেশন যখন করব আমরা রিলেটিভিস্টিক গেজ ইউজ করব। আমি জানি না তোমাদের গেজ ট্রান্সফরমেশনটা গত সেমিস্টারে পড়ানো হয়েছে কি হয়নি, পড়ানো হয়েছে কি গেজ ট্রান্সফরমেশন, কুলম্ব গেজ, লরেঞ্জ গেজ পড়ানো হয়েছে? হ্যাঁ স্যার হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, ভালো। তার মানে তোমরা অলরেডি জানো যে মোস্ট ন্যাচারাল গেজ ইন রিলেটিভিটি ইজ লরেঞ্জ গেজ, রাইট? যেখানে স্পেস টাইমটাকে আলাদা করে দেখা হয় না, কারণ কুলম্ব গেজ যেটা হয়, যেটা ও বলছে একটু, এই কুলম্বের ফর্মুলার মধ্যে যে অ্যাম্বিগুইটিটা রয়েছে, যেখানে কিনা আমার অ্যাক্সেলারেটেড ডিসটেন্স, তাই না? ঠিকই বলেছো, Q1 Q2 বাই যদি 4πr² বলি, আমি যে পোটেনশিয়াল বার করি, তাই না? পোটেনশিয়ালের ক্ষেত্রে আমার 4πε0r আছে। তো পোটেনশিয়াল আমার যদি একটা জায়গাতে চার্জ চেঞ্জ হয় ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি যে কোনো ডিস্টেন্সে, আর পোটেনশিয়াল চেঞ্জ হলে ফোর্স চেঞ্জ হয়ে যাবে, সেটা অ্যাক্সেলারেটেড ডিসটেন্স। ডেফিনেটলি দ্যাটস এ প্রবলেম, রাইট? তো যে কারণে আমরা লোরেঞ্জ গেজটা ইউজ করি। এবং তুমি যে প্রশ্নটা করলে সেই প্রশ্নটার উত্তর আমি ফিউচার একটা ক্লাসে দেবো, এখন বলে সেটা ভাষা মনে হবে, রাইট? সো উই শ্যাল ডিরাইভ কারেক্ট ফর্ম অফ কুলম্বস ল, অ্যান্ড হোয়াট আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ, যেটা আমি হয়তো করতেও পারি, নাও করতে পারি, বা করে দেখানো যেতে পারে, যে অ্যাকচুয়ালি কুলম্বস ল আর রিলেটিভিটি জানা থাকলে তুমি অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্সওয়েল বাকি ইকুয়েশনগুলো বার করে ফেলতে পারো। মানে তোমার ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন যেগুলো আমরা বলছি, ফ্যারাডেজ ল বলো বা অ্যাম্পিয়ার্স ল বলো, এগুলো সবকটাই কিন্তু ডিরাইভ করে ফেলা যায় জাস্ট ফ্রম রিলেটিভিটি। একটা জিনিস আমি আমাদের আগেও বলেছিলাম যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের অরিজিন হচ্ছে রিলেটিভিটি। ইফ দেয়ার ইজ নো রিলেটিভিটি, দেয়ার ইজ নো ম্যাগনেটিক ফিল্ড। সো যদিও একটা পার্টিকুলার অর্ডারে আমাদের এগুলো জানা হয়েছে, যে রিলেটিভিটি আগে আসেনি, আগে এসেছে ইলেকট্রোডাইনামিক্স, ম্যাক্সওয়েলস ইকুয়েশন, তারপরে কিছু কনফ্লিক্ট এসেছে, সেখান থেকে আমরা রিলেটিভিটিতে অ্যারাইভ করেছি। কিন্তু জিনিসটা উল্টো অর্ডার হতে পারতো, রিলেটিভিটি আগে আসতে পারতো, পরে ইলেকট্রোডাইনামিক্স আসতে পারতো। তো ও যেটা প্রশ্নটা করেছে সেটা আমি একটু সংক্ষেপে বলে রাখছি, যে Coulomb's law definitely it is problematic. It is not a correct formula. So we have to correct it. রাইট? তো আমরা এই টাইম যেটা তুমি বললে যে এই ব্যাপারটা মাথায় রেখে আমাদের কারেক্ট করতে হবে, আমরা ফিউচারে এটা কারেক্ট করবো, কোনো একটা ক্লাসে এটা ডিটেলসে আলোচনা করবো, ঠিক আছে? ওকে স্যার, রিলেটিভিটির মাধ্যমে কুলম্ব একটু সলভ করতে পেরেছি। হ্যাঁ বলো, শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ বলো, শুনতে পাচ্ছি। বলছি স্যার, তাহলে কুলম্বের লটা আমরা রিলেটিভিটির মাধ্যমে কারেক্ট করব, আর আর যেটা নিউটনস লস অফ গ্র্যাভিটি সেটা আমরা জেনারেল রিলেটিভিটির মাধ্যমে কারেক্ট করব, তাই তো? আরেক দেখো, না তুমি ওই দুটোর মধ্যে অ্যানালজি খুঁজলে মুশকিল আছে। আবার তুমি তো বলো ওখানে m1 m2/r², Q1 Q2/r², তাহলে দুটো একই জিনিস, তা তো সেরকম নয় ব্যাপারটা। জেনারেল রিলেটিভিটিতে কারেক্ট করার ব্যাপারটা অন্যরকম। জেনারেল রিলেটিভিটিতে হচ্ছে তোমার ফ্রেম অফ রেফারেন্স, সেটা তোমার যেহেতু ইনার্শিয়াল ফ্রেম আর নয়, মানে নন ইনার্শিয়াল ফ্রেমে যে তুমি জেনারেলাইজ করছো, সেখানে যে পিকচারটা, নিউটনের পিকচারটা তো এক নয়। ঠিক আছে, আমাদের ডে টু ডে লাইফে যে জিনিসগুলো হ্যান্ডেল করি সেখানে নিউটনিয়ান মেকানিক্স ইজ সাফিসিয়েন্ট। কিন্তু তুমি যদি দেখতে চাও যে মানে
actually space time geometry টা কিভাবে modified হয় in presence of mass, then you have to incorporate the effect of non-inertial frames, which is basically the subject of relativity, right? So m1 m2 by r square কে কারেক্ট করে দেবো ওইভাবে বলা যায় না। রিলেটিভিটি হচ্ছে বেসিক্যালি এফেক্ট অফ মাস অন স্পেস টাইম। যে স্পেস আমরা এখানে যেটা পড়ছি যে মিনকোস্কি স্পেস টাইম, সেখানে কিন্তু কোনো গ্র্যাভিটির এফেক্ট কিছু আমরা ধরছি না। It's a flat space time, c square dt square minus dx square minus dy square minus dz square. That's the metric, right? And what is a metric? Metric basically gives you the separation between any 2 points in the manifold, and this metric is a flat metric. এখন জিআর এ গেলে তোমার এই মেট্রিকটা আর ফ্ল্যাট থাকবে না, ইট ক্যান বি কার্ভ পজিটিভলি নেগেটিভলি জিরো, সেটা তোমরা হয়তো পড়েছো এফআরডব্লিউ, কিন্তু এফআরডব্লিউ ইজ নট অ্যাবাউট গ্র্যাভিটি, রাইট? when you have a massive object, then basically those curvature of space time will get modified, and you will see that in relativity there is no something like force, like Newtonian mechanics force এর কনসেপ্টে দাঁড়িয়ে আছে, ওখানে ফোর্স বলে কিছু নেই, রাইট? ওখানে পুরো জিনিসটা তুমি জি মি নিউ একটা মেট্রিক জানা থাকলে তুমি সেখান থেকে সবকিছুই বলতে পারো। তাহলে স্পেস টাইমের স্ট্রাকচারটা মডিফাই হয়ে যাবে তোমার মাসের উপর ডিপেন্ড করে, যে কতটা মাস আছে একটা অবজেক্টের, তার ডিপেন্ড করে তোমার স্পেস টাইমের স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হতে পারে। আর এখানে আমরা যখন তুমি যেটা বলছো কুলম্বস ল থেকে স্পেশাল রিলেটিভিটি, তো এখানে দুটোর মধ্যে ওইভাবে সরাসরি কানেকশনটা আমার যাবে না। মানে কুলম্বস লটা আসছে পিওরলি যে তোমার অ্যাক্সেলারেটেড ডিস্টেন্স, মানে একই সঙ্গে তুমি ইউনিভার্সের সব কটা পয়েন্টকে কমিউনিকেট করতে পারবে না, দ্যাট ইজ স্পিড লিমিট। তার স্পিড লিমিটের বেরিয়ারের জন্য আসছে এইটা, আর ওটা আসছে তোমার হচ্ছে গিয়ে যেটা নন ইনার্সিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্সের জন্য। তো দুটো অরিজিন, দুটো আলাদা জিনিস, দুটো কারেকশন দুটো অন্য কারণে হবে। ওকে, এনিথিং এলস? স্যার সব হ্যাঁ বলো। একটু বলছেন। হ্যাঁ বলো, কি বলছো? শুনতে পেলাম না, কি বলছো? যদি কোনো একটা রকেট যদি হ্যাঁ। খুব একটা মানে গতিবেগে যায় আলোর বেগের কাছাকাছি, আচ্ছা, তাহলে তার ভেতরে যদি কোনো বস্তু থাকে হ্যাঁ তার লেন্থ তো তখন আমার ফ্রেম থেকে আমি যদি রেস্টে থাকি কন্ট্রাকশন হবে, হ্যাঁ হবে। তো আমি সেটা মাপবো কিভাবে? কিভাবে মাপবে মানে প্রশ্নটা ঠিক ক্লিয়ার নয়। লেংথ মাপার দেখো মানে লেংথ ওটা কি কিভাবে মাপা মাপবে? যাবে কোনোভাবে? হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, আমি তোমাকে বলতে চাইছি। দেখো লেংথ মাপার উপায়টা কি? অন্য একটা ফ্রেমে তো তুমি লাভ ট্রেনে একটা ধরো একটা স্কেল রাখা আছে, তুমি প্ল্যাটফর্ম তুমি কি লাভ মেরে ট্রেন ঢুকে পড়বে? স্কেল মাপা যেটা তো নয়, তাহলে মাপার উপায়টা কি? ঠিকই বলেছো। তার মানে গুড কোয়েশ্চেন। এটার মধ্যে একটা কিছু মানে যেটা কনসেপচুয়াল অনেক সময় এখানে একটা গ্যাপ রয়ে যায়, তো এই প্রশ্নটা আমার মনে হয় ভালো করে ক্লারিফাই করা উচিত। তো তুমি একটা স্কেলকে প্ল্যাটফর্মে বসে বসে মাপছো, বা স্কেল না একটা রডকে ধরো মাপছো, তো একটা স্কেল দেওয়া হয়েছে, তুমি রড দিয়ে মেপে নিলে যে ঠিক আছে এটা হচ্ছে 100 সেন্টিমিটার রডটার লেন্থ। এবার সেই রডটাকে যদি ট্রেনে রাখা হয়, ট্রেনটা ধরো ইউনিফর্ম ভেলোসিটি নিয়ে মুভ করছে, এবার তুমি এখান থেকে কি করে মাপবে? গুড কোয়েশ্চেন, কি করে মাপবে? তুমি তার স্কেল নিয়ে দৌড়াতে ট্রেনে উঠে পড়বে না? তাহলে তুমি আর প্ল্যাটফর্মে থাকলে না, তো ট্রেনে উঠে পড়লে, অন্য ফ্রেমে চলে গেলে, রাইট? তাহলে কিভাবে মাপা যাবে? দ্য অনলি ওয়ে টু মেজার দ্য লেন্থ ইজ বাই লাইট সিগন্যাল, রাইট? সো ইউ সেন্ড এ লাইট সিগন্যাল, এমন একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করো, সেটা আমি করতে পারবো না, কিভাবে করবে? একটা স্কেল দুটো মিরর লাগিয়ে দিলে, দুটো এন্ডে দুটো মিরর লাগিয়ে দিলে, তুমি এখান থেকে লাইট বিম ছুঁড়লে, দুটো এন্ড থেকে লাইট সিগন্যালটা রিফ্লেক্ট করে তোমার কাছে ব্যাক করে এলো। তুমি যে টাইমটা মাপলে, তুমি তো জানো স্পিড অফ লাইট ইজ কনস্ট্যান্ট ইন অল ইনার্শিয়াল ফ্রেম, হয়তো ট্রেন ইজ মুভিং, ট্রেন ইজ এট রেস্ট, তুমি বসে আছো, দৌড়াচ্ছ, কিছু যায় আসে না, সি ইজ কনস্ট্যান্ট। এটা যখন তুমি কনফিডেন্টলি জেনে গেছো, তাহলে কিন্তু তোমার পক্ষে জিনিসটা খুব সোজা বার করে ফেলা। তুমি জানো যে 1.5 সেকেন্ড লাগলো ফিরে আসতে, তাহলে কতটা দূরে এসে তুমি বার করতে পারবে একটা এন্ড থেকে। আরেকটা এন্ড থেকে কখনোই কিন্তু ওটা 1.5 সেকেন্ড হবে না, কারণ দুটো পয়েন্ট একই জায়গায় তো নেই। একটা স্কেল মানে কি, একটা এন্ড আরেকটা এন্ড ধরো 100 সেন্টিমিটার গ্যাপে ছিল, তার মানে অন্য এন্ড থেকে যে লাইটটা ফিরে আসবে অন্য মিররটা থেকে রিফ্লেক্ট করে, সেটা কিন্তু একটা টাইম ডিফারেন্স থাকবে, রাইট? এই দুটো টাইম ডিফারেন্স যখন তুমি দেখবে, সেই টাইম ডিফারেন্স থেকে সঙ্গে তুমি সি গুণ করলে পেয়ে যাবে লেন্থ কত রড। তোমার প্রশ্নটা কি উত্তর পাওয়া গেছে? হ্যাঁ স্যার, বেশ। আচ্ছা, আর কিছু? স্কেলটা দুদিকে মিরর সেট করে কিভাবে একই সঙ্গে ওই সিগন্যাল দুটো নেওয়া যাবে স্যার? আচ্ছা দেখো, আমি ইঞ্জিনিয়ার নয়, আমি মিরর লাগাতে পারবো না, কিন্তু কনসেপ্টটা এটাই যে তুমি যখন লেংথ মাপবে, তখন তোমার লেংথ মাপার উপায়টা হচ্ছে লাইট সিগন্যাল ছাড়া কমিউনিকেশন করার আর কোনো উপায় নেই। আমি মিরর মানে বললাম, মিরর ছাড়া তুমি অন্য কিছু লাগাতে পারো, মোট কথা লাইট রেডায় ফিরে আসতে হবে এখান থেকে গিয়ে পৌঁছে। তার মানে আমি ধরো একটা সিম্পল এক্সাম্পল নাও, যেখানে কিনা রডটা ধরো এক্স অ্যাক্সিস বাবা মুভ করছে, তাই তো? তাহলে ধরো 100 সেন্টিমিটার রড এক্স অ্যাক্সিস বাবা মুভ করছে, দুটো এন্ডে ধরো কোনো একটা মেকানিজম, কিছুটা ইলেকট্রনিক কিছু তুমি সার্কিট বানিয়েছো, যেটা কিনা যে কোনো সিগন্যালকে ওখানে পৌঁছালে সঙ্গে সঙ্গে একটা জানিয়ে দেয় যে পৌঁছে গেছে।
আছে। তো আমি যেটা তোমায় বলতে চাইছি, ওখানে গিয়ে ফিরে আসার যে টাইমটা, সেই দুটো টাইম কিন্তু কখনোই সেম হবে না দুটো এন্ড থেকে, কারণ দুটো এন্ড তো কোইন্সিডেন্ট নয়, তাদের মধ্যে একটা গ্যাপ রয়েছে, স্পেশাল গ্যাপ রয়েছে। সুতরাং সেই গ্যাপটা দুটো ফ্রেমেই থাকবে, কিন্তু সেই গ্যাপটা দুটো ফ্রেমে এক হবে না। ওই ফ্রেমে ওই দুটো এন্ড পয়েন্ট ফিক্সড লোকেশনে আছে, তুমি একই সঙ্গে টাইমটা মাপতে পারছো, কিন্তু যখন তুমি প্ল্যাটফর্ম থেকে মাপছো তুমি একই সময় মাপতে পারবেই না। অন্য একটা এন্ড থেকে যে লাইটটা সেটা অন্য সময় আসছে, এই এন্ড থেকে কাছে আছে তাড়াতাড়ি চলে এলো, ওই এন্ড থেকে ধরো 1 মাইক্রোসেকেন্ড পরে এলো, তার মানে কি টাইম দুটো তো সেম নয়। তাহলে সিন্স দেয়ার ইজ এ টাইম ডিফারেন্স, দ্যাট গিভস রাইট টু দ্য লেন্থ কন্ট্রাকশন। এখন তুমি 0.99 সিতে মুভ করা রকেট তো এটা ইমাজিন করতে পারো, রাইট? বাট অফকোর্স দেয়ার আর রিলেটিভিস্টিক পার্টিকেল, লাইক আমি জানি না তোমাদের এই মুয়ন ডিকে কখনো পড়ানো হয়েছে কিনা বিএসসি তে। মুয়ন ডিকে, যে অ্যাটমসফিয়ারে মুয়নটা ডিকে করে যা হাফ লাইফ, হ্যাঁ জানো তো অলরেডি, তাই না? ওটা তো বেসিক্যালি মানে বেসিক কনসিকুয়েন্স অফ লেন্থ কন্ট্রাকশন টাইম ডাইলেশন, তাই না? যেটা কিনা, হ্যাঁ তাহলে জানো, অলরেডি জানো ওই জিনিসটা। তো ব্যাপারটা যে তুমি কোন ফ্রেমে আছো সেই ফ্রেমের উপর ডিপেন্ড করে তোমার মেজারমেন্টটা তোমার আসবে। সেটা রেস্ট ফ্রেমে হলে একই থাকবে, অন্য ফ্রেমে যদি থাকে জিনিসটা তাহলে পাল্টে যাবে। ওকে স্যার। ঠিক আছে, আর কিছু? ওকে, ঠিক আছে, আর কোনো প্রশ্ন না থাকলে তাহলে আমরা এখানে থামছি। নেক্সট ক্লাসে আমরা এরপর থেকে শুরু করব তাহলে। ঠিক আছে স্যার, স্বপ্নটা দিয়ে দিলে ভালো হতো। হ্যাঁ, দিয়ে দেবো, আমি দিয়ে দেবো। আজকে রাতের মধ্যে আমি বানিয়ে দিয়ে দেবো। আসলে আমি সব লিখে তৈরি করিনি, এগুলো আমি রাফ পড়ে যাচ্ছি, আমি আজকে রাতের মধ্যে বানিয়ে পাঠিয়ে দেবো।